Lo primero que delata el peligro es lo inofensivo que parece el pez globo mientras flota en las aguas costeras poco profundas, suspendido sobre bancos de arena y fragmentos de coral con la perezosa confianza de un animal que ya no tiene nada que demostrar. Su cuerpo redondo semi suavemente con el movimiento de la marea, a sus grandes ojos escanean el arrecife más por curiosidad que por miedo, y su pequeña boca tiene casi siempre la forma de una sonrisa sospechosa. En lagunas tropicales y costas templadas, los peces globo ocupan un extraño nicho ecológico donde la visibilidad es alta, los depredadores son abundantes y las rutas de escape son limitadas. Sin embargo, se mueven con libertad, a menudo durante las horas del día, sin la vigilancia frenética que muestran otros peces más vulnerables. Esta aparente audacia no es arrogancia, sino química. Una estrategia biológica tan efectiva que ha transformado toda la dinámica entre depredadores y presas alrededor del animal, permitiendo que un nadador lento y torpe sobreviva en entornos que de otro modo castigarían la indecisión. El pez globo no depende de la velocidad, el camuflaje o la agresión. En cambio, se basa en un arma molecular tan potente que una cantidad menor que un grano de arena puede detener el lenguaje eléctrico del sistema nervioso humano, mientras deja la mente despierta y consciente de su propia desconexión. La tetrodotoxina no es un veneno que abruma el cuerpo a través del caos o la inflamación. Tampoco destruye células o tejidos de manera dramática, ya que su letalidad proviene de la precisión más que de la violencia. A nivel celular, las células nerviosas se comunican a través de señales eléctricas controladas que viajan a lo largo de membranas permitiendo que iones de sodio fluyan a través de canales especializados. Y estos canales actúan como puertas microscópicas que se abren y cierran en patrones exactos, traduciendo gradientes químicos en movimiento, sensación, respiración y latidos del corazón. La tetrodotoxina encaja en estos canales de sodio como una llave perfectamente moldeada que cierra la puerta de manera permanente, impidiendo que los iones de sodio entren en la célula nerviosa, lo que a su vez detiene la propagación de la señal eléctrica. Los músculos no se contraen porque la señal nunca liga. Los reflejos desaparecen no porque el cerebro fall, sino porque el mensaje no puede viajar y la respiración se ralentiza y finalmente cesa mientras el diafragma y los músculos torácicos permanecen en silencio, aunque el cerebro siga plenamente consciente, capaz de percibir el pánico, la asfixia y la progresiva pérdida de control corporal. Esto es lo que hace que la tetrodotoxina sea singularmente aterradora desde una perspectiva fisiológica. Porque, a diferencia de muchas neurotoxinas que causan confusión, delirio o pérdida de conciencia en las primeras etapas de la exposición, la tetrodotoxina mantiene la mente intacta mientras despoja al cuerpo de su capacidad de respuesta. Las víctimas a menudo reportan hormigueo alrededor de los labios y las yemas de los dedos como uno de los primeros síntomas. Una sutil advertencia de que la transmisión nerviosa está comenzando a fallar, seguida de un entumecimiento que se extiende por la cara y las extremidades. Debilidad muscular que se siente como agotamiento en lugar de dolor. Y luego, una pesada sensación que hace que levantar la cabeza sea imposible. A medida que la parálisis se profundiza, la capacidad de hablar desaparece. Luego la capacidad de tragar y, finalmente, la capacidad de respirar. Todo mientras la conciencia permanece. Como la tetrodotoxina no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, el cerebro en sí continúa funcionando incluso cuando el resto del sistema nervioso es silenciado. La muerte, cuando ocurre, es causada por insuficiencia respiratoria. No porque los pulmones estén dañados, sino porque los músculos necesarios para inhalar ya no pueden recibir instrucciones, convirtiendo el cuerpo en una prisión plenamente consciente que no puede moverse ni gritar. El pez globo no produce tetrodotoxina por sí mismo, un detalle a menudo malinterpretado incluso por quienes lo consumen, ya que el veneno proviene de bacterias simbióticas que viven en los tejidos del pez, particularmente en el hígado, los ovarios, los intestinos y la piel. Estas bacterias, pertenecientes a varios géneros, incluyendo Vibrio y Pseudomonas, producen tetrodotoxina como un subproducto metabólico y el pez lo acumula a través de la dieta y la colonización microbiana, en lugar de síntesis interna.
Esta relación transforma el pez globo en un reservorio móvil de veneno, suya toxicidad puede variar dependiendo del habitat, la dieta, la temporada y incluso la salud individual, haciendo imposible determinar la seguridad solo por su apariencia. Dos peces globo de la misma especie capturados en la misma región pueden diferir drásticamente en concentración de veneno, razón por la cual los intentos de estandarizar su preparación fuera de sistemas estrictamente controlados fracasan repetidamente. Desde un punto de vista ecológico, la tetrodotoxina transforma interacciones que van mucho más allá de los encuentros humanos. Porque los depredadores que intentan consumir peces globo aprenden rápidamente, a menudo a través de pruebas fatal, que este tipo de presa no solo es poco apetecible, sino letal. Algunos depredadores, como ciertos tiburones y grandes peces de arrecife, pueden sobrevivir a una exposición menor y aprender comportamientos de evitación, mientras que otros mueren de inmediato, creando una fuerte presión selectiva que refuerza la visibilidad del pez globo en lugar de desalentarlo. Los patrones brillantes, las formas distintivas y el movimiento lento se convierten en señales en lugar de vulnerabilidades, anunciando el peligro en lugar de ocultarse de él, lo que permite al pez globo ocupar habitats abiertos sin necesidad de escapar constantemente. Esta defensa química también permite la asignación de energía lejos del desarrollo muscular hacia la reproducción y el crecimiento, lo que explica por qué los peces globo invierten considerablemente en la producción de huevos y comportamientos de cortejo elaborados en lugar de en mecanismos de escape. El icónico comportamiento de inflarse del pez globo, a menudo malinterpretado como su principal defensa, es en realidad secundario a la tetrodotoxina y cumple una función mecánica más inmediata. Cuando se siente amenazado, el pez globo traga rápidamente agua o aire, expandiendo su estómago altamente elástico y transformando su cuerpo en una esfera rígida cubierta de espinas, lo que dificulta o imposibilita que los depredadores lo tragan. Esto gana tiempo en lugar de garantizar seguridad, ya que la inflación por sí sola no detiene un depredador decidido de causar daño. Pero, combinada con tejidos tóxicos, crea una trampa letal para cualquier animal que intente morder o consumirlo. Incluso una ingestión parcial puede ser fatal, ya que la tetrodotoxina no necesita ser digerida para entrar en el torrente sanguíneo, pudiendo ser absorbida a través de las membranas mucosas y heridas casi de inmediato. Sin embargo, los humanos representan una categoría diferente de depredador. Uno que no aprende a evitar el peligro a lo largo de escalas evolutivas, sino a través de la cultura, el mito y, a veces, la tragedia. En varios países, especialmente en Japón, el pez globo ha pasado de ser una señal de advertencia ecológica a un desafío culinario, donde el peligro mismo se convierte en parte de la atracción. Conocido como fugu, la carne del pez globo se consume en finas rebanadas dispuestas con precisión artística, a menudo servida cruda o ligeramente cocida, con la promesa de que una preparación adecuada elimina el veneno mientras se preserva la experiencia. Sin embargo, esta creencia simplifica en exceso tanto la biología de la tetrodotoxina como la habilidad requerida para manejarla, ya que el veneno no se distribuye de manera uniforme, no es predecible y no se neutraliza mediante calor, congelación o tratamiento químico. Cocinar no destruye la tetrodotoxina porque la molécula es estable al calor y permanece intacta a temperaturas que superan con creces las utilizadas en la preparación de alimentos. Esto significa que la seguridad depende completamente de eliminar físicamente todos los tejidos tóxicos sin contaminar la carne comestible. El margen de error en este preciso es extremadamente pequeño, ya que la diferencia entre una porción inofensiva y una dosis letal puede medirse en microgramos. Una escala tan fina que incluso la contaminación de un cuchillo o una superficie de corte puede ser fatal. Los chefs licenciados en fugu pasan años de formación y rigurosas pruebas para aprender la anatomía precisa del pez, la ubicación de los órganos ricos en toxinas y las técnicas necesarias para aislar el músculo comestible sin romperlo y esparcirlo. Aun con esta formación, todavía ocurren muertes, a menudo porque los niveles de toxinas varían de manera impredecible o porque el error humano no puede eliminarse por completo cuando se trata de un compuesto que no perdona los errores. La preparación amateur, y así por cocineros no capacitados o turistas aventureros,
aumenta drásticamente el riesgo, ya que ningún tipo de inspección visual, prueba de sabor o confianza puede revelar la presencia de tetrodotoxina una vez que ha ingresado a los alimentos. La cultura turística amplifica este peligro al reinterpretar el riesgo como autenticidad, animando a los viajeros a buscar experiencias reales que implican consumir alimentos conocidos por ser peligrosos, como si la supervivencia fuera una prueba de inmersión cultural. Esta narrativa ignora la realidad biológica de que la tetrodotoxina no se preocupa por la tradición, la violencia o la intención, y que el pez en sí no distingue entre preparación ceremonial y manejo imprudente. En algunas regiones, la preparación ilegal persiste a pesar de las prohibiciones impulsadas por la demanda de comensales que creen que pequeñas cantidades de veneno producen una agradable sensación de hormigueos sin consecuencias letales. Esta sensación, a menudo descrita como un ligero entumecimiento o euforia, no es un efecto controlado, sino la etapa temprana de exposición neurotóxica, y su presencia indica que la toxina ya ha comenzado a interferir con la función nerviosa, lo que significa que la diferencia entre la emoción y la muerte ya no está bajo control consciente. Desde una perspectiva evolutiva, la ironía es evidente, ya que la tetrodotoxina evolucionó como un disuasivo precisamente porque es implacable, confiable y indiferente a los errores de dosificación cometidos por los depredadores. No está diseñada para enseñar moderación ni permitir la supervivencia tras una prueba, sino para imponer consecuencias absolutas que moldean el comportamiento a través de la eliminación en lugar de la negociación. Los humanos, al intentar domesticar esta toxina mediante la tradición culinaria, están participando en una apuesta cultural contra un sistema molecular que ha permanecido sin cambios durante miles de años, ya que las presiones selectivas que crean la tetrodotoxina favorecen la estabilidad y no la adaptabilidad. La toxina no se degrada fácilmente, no pierde potencia al cocinarse y no anuncia su presencia a través del sabor o el olor, lo que significa que eludirá casi todas las salvaguardias sensoriales en las que los humanos confían para evaluar la seguridad de los alimentos. Lo que hace particularmente inquietante el pez globo no es solo que por tetrodotoxina, sino que lo haga mientras parece accesible, incluso encantador, ocupando aguas poco profundas frecuentadas por nadadores, buceadores y pescadores que pueden no reconocer el peligro que se esconde bajo su forma redondeta. Manipular un pez globo, incluso sin consumirlo, puede ser peligroso porque la tetrodotoxina está presente en la piel y puede entrar en el cuerpo a través de corteza o membranas mucosas, haciendo que un manejo inadecuado sea arriesgado de maneras que no son inmediatamente obvias. En este sentido, el pez globo representa una lección ecológica más amplia sobre cómo la evolución a menudo oculta sus armas más efectivas tras señales engañosas, explotando suposiciones en lugar de enfrentarlas directamente. Visto dentro de su ecosistema, el pez globo no es un monstruo, sino una obra maestra de adaptación bioquímica. Una demostración viva de cómo la supervivencia no siempre favorece la fuerza o la velocidad, sino la precisión y la inevitabilidad. La tetrodotoxina permite al pez ocupar nichos expuestos, reproducirse con éxito y disuadir a los depredadores sin necesidad de una vigilancia constante, moldeando las comunidades de arrecifes al eliminar ciertos depredadores del sistema por completo. Para los humanos, el peligro no radica en encontrar el pez globo en sí, sino en malinterpretar la naturaleza de su defensa, creyendo que la tradición, la habilidad o la violencia pueden anular un veneno cuyo propósito evolutivo es finalizar encuentros de manera decisiva. El pez globo no te desafía a poner a prueba tus límites. Simplemente existe, portando una molécula que apaga el cuerpo mientras deja la mente despierta. Un recordatorio de que algunas comidas son solo adorables hasta el momento en que detienen en tu respiración. En las aguas tropicales poco profundas donde la arena, los corales, los escombros y los fragmentos de concha se entrelazan en un mosaico caótico, el pez piedra no se presenta como un depredador ni como una amenaza. Su estrategia de supervivencia está basada en la suposición de que nada, ni siquiera los humanos, lo reconocerán como un ser vivo. Se encuentra inmóvil en el fondo marino, su cuerpo contorsionado en bultos y crestas irregulares que imitan la roca erosionada, el coral cubierto de algas o los desecos olvidados,
mientras finos granos de arena se asientan en los surcos de su piel y microalgas se adhieren a su superficie, creando una ilusión tan precisa que incluso los peces más experimentados pueden mirarlo directamente sin percibir el peligro. Esto no es un camuflaje paivo que surge simplemente de la quietud, sino un destino evolutivo activo formado en entornos donde la visibilidad es alta, los encuentros son frecuentes y los errores se castigan de inmediato. El pez piedra prospera exactamente en los lugares donde las personas trabajan, se mojan, anclan, lanzan redes y arrastran líneas, convirtiendo la actividad humana cotidiana en una colisión con uno de los sistemas de entrega de veneno más eficientes del océano. A diferencia de los depredadores de arrecife que se mueven rápido y dependen de la persecución o la emboscada, el pez piedra ha evolucionado para convertirse en una mina terrestre viva. Su amenaza no es activa por intención, sino por contacto. Su cuerpo es pesado y compacto, diseñado para mantenerse bajo en el sustrato, con aletas pectorales que se extienden como lazos de piedra quebrada y espinas dorsales que se alzan sutilmente a lo largo de su espalda. Cada una es capaz de inyectar veneno con una certeza mecánica. Estas espinas no son afiladas por accidente, sino que están diseñadas para penetrar la piel bajo presión, lo que significa que pisar, agarrar, arrodillarse o incluso comprimir al pez dentro de una red de pesca activa el arma. El pez piedra no necesita atacar o perseguir porque su aparato de veneno es activa por presión, convirtiendo la respuesta humana reflexiva de estabilizarse, levantar un objeto o despejar una red en la acción que entrega el tóxico. El veneno en sí es un cóctel complejo de proteínas, enzimas y compuestos neurotóxicos diseñado para causar una interrupción fisiológica inmediata y abrumadora. Cuando una espina perfora la piel, las glándulas de veneno en su base liberan toxinas que se propagan rápidamente a través de los tejidos locales, causando un dolor intenso que las víctimas a menudo describen como insoportable, radiant y creciente en lugar de desvanecerse con el tiempo. Este dolor no es simplemente una experiencia sensorial, sino una sobrecarga neurológica, ya que el veneno interfiere con la señalización nerviosa, el control muscular y la estabilidad cardiovascular, lo que lleva a síntomas que incluyen hinchazón, necrosis de tejidos, debilidad muscular, náuseas y, en casos severos, shock sistémico. La rapidez con la que aparecen estos efectos es lo que hace que los encuentros con el pez piedra sean particularmente peligrosos, ya que el cuerpo tiene poco tiempo para montar una respuesta compensatoria antes de que la función comience a deteriorarse. Desde una perspectiva ecológica, el veneno del pez piedra no evolucionó principalmente como una herramienta defensiva contra los humanos, sino como una adaptación de doble propósito que sirve tanto para la depredación como para la protección. Como depredador de emboscada, el pez piedra se alimenta de peces pequeños y crustáceos que se acercan demasiado, utilizando una rápida expansión de su boca para crear un vacío que atrae la presa más rápido de lo que el ojo puede seguir. Permanecer inmóvil durante periodos prolongados lo permite conservar energía mientras mantiene su disposición. Esta estrategia se adapta bien a entornos donde la disponibilidad de alimento fluctúa y la competencia es intensa. Las mismas espinas que disuaden a los grandes depredadores también desincentivan el contacto accidental de animales que de otro modo podrían pisotear o desplazar al pez, asegurando que su posición se mantenga estable y su camuflaje intacto. Lo que hace que el pez piedra sea particularmente peligroso para los humanos es la descoordinación entre su nicho evolutivo y el comportamiento humano en los ecosistemas costeros. Los pescadores a menudo trabajan descalzos o con una protección mínima en aguas poco profundas, confiando en la retroalimentación táctil para navegar por redes, líneas y capturas, mientras que los nadadores y buceadores recreativos asumen que el peligro se anuncia a través del movimiento o la visibilidad. El pez piedra explota estas suposiciones sin intención, porque no tiene necesidad de huir o advertir. Simplemente existe en espacios donde las manos y los pies humanos suelen ir cuando un pescador arrastra una red y siente lo que parece ser una roca o un bulto de coral enredado en la mola, la respuesta instintiva es agarrar y tirar, aplicando exactamente la presión necesaria para clavar las espinas profundamente en la carne.
En los barcos donde las capturas se clasifican rápidamente y las superficies están desordenadas, un pez piedra puede ser confundido con escombros hasta que alguien intenta despejarlo, provocando un envenenamiento en un entorno lejos de la asistencia médica inmediata. Por esta razón, los encuentros con el pez piedra se encuentran entre las causas más comunes de envenenamiento accidental que requieren hospitalización en regiones tropicales. No porque son agresivos o abundantes en todas partes, sino porque se cruzan con frecuencia en la actividad humana rutinaria. A diferencia de los tiburones o las grandes serpientes venenosas, que tienden a evitar a los humanos o requieren provocación deliberada, las lesiones por pez piedra ocurren durante tareas normales realizadas por personas que no se perciben a sí mismas como que están asumiendo riesgos. Camina por aguas poco profundas, anclar un barco, limpiar redes o clasificar una captura no se consideran actos peligrosos. Sin embargo, en el territorio del pez piedra, conllevan un costo oculto. La gravedad del veneno asegura que incluso una única punción de espina puede incapacitar a un adulto sano en cuestión de minutos, dejando a las víctimas incapaces de caminar, mantenerse de pie o incluso mantener el equilibrio, mientras el dolor abruma el control motor. Biológicamente, el sistema de entrega de veneno del pez piedra está optimizado para la fiabilidad en lugar de la finura. Cada espina dorsal está conectada a glándulas de veneno que se rompen bajo presión, asegurando que el veneno se libera siempre que la espina penetra en el tejido. Esto significa que incluso un contacto parcial o presión leve puede resultar en envenenamiento. Y dado que múltiples espinas están dispuestas a lo largo de la espalda, un solo incidente a menudo implica varias heridas punzantes que multiplican la dosis entregada. El veneno del pez piedra no necesita viajar lejos para causar daño, ya que sus efectos son tanto locales como sistémicos, interrumpiendo la contracción muscular, el flujo sanguíneo y la transmisión nerviosa en el sitio de la lesión, mientras desencadena respuestas fisiológicas más amplias. Una de las razones por las que las lesiones causadas por pez piedra son tan significativas desde el punto de vista médico es que el manejo del dolor se convierte en un desafío principal, en lugar de ser una simple consideración posterior. El dolor inducido por el veneno de pez piedra es tan intenso que puede conducir a lesiones secundarias, ya que las víctimas se agitan, que no pierden la coordinación, aumentando el riesgo de ahogarse en aguas poco profundas o de sufrir lesiones en embarcaciones. Los analgésicos estándar a menudo son insuficientes, requiriendo un alivio del dolor más fuerte y cuidados de apoyo, mientras que la hinchazón y el daño tisular pueden persistir mucho después del encuentro inicial. En casos severos, los efectos cardiovasculares inducidos por el veneno pueden provocar hipotensión, arritmias y dificultad respiratoria, particularmente en personas con condiciones de salud subyacentes o que reciben tratamiento tardío. A pesar de esto, los pez piedra no son animales maliciosos que buscan conflicto, sino productos altamente especializados de entornos donde permanecer fuera de la vista es la forma más efectiva de sobrevivir. Su camuflaje es tan preciso que incluso los depredadores adaptados para detectar movimientos sutiles luchan por identificarlos, lo que significa que los humanos, que dependen en gran medida de pistas visuales y del reconocimiento de patrones, están en clara desventaja. La textura de la piel del pez, su coloración y forma corporal varían entre individuos y regiones, lo que les permite integrarse perfectamente en los sustratos locales, ya sean fondos arenosos, escombros de coral o estuarios fangosos. Esta variabilidad complica aún más la evasión, porque aprender a reconocer un pez piedra no garantiza poder identificar a otro. Desde una perspectiva evolutiva, el pez piedra demuestra cómo se desarrollan defensas extremas en respuesta a amenazas consistentes a lo largo de escalas de tiempo prolongadas, favoreciendo adaptaciones que no dependen del aprendizaje o el comportamiento, sino de la inevitabilidad. Los depredadores que sobreviven a un encuentro con un pez piedra aprenden rápidamente a evitarlo, mientras que aquellos que no lo hacen son eliminados del acervo genético, reforzando así la efectividad del veneno. Sin embargo, los humanos operan en escalas de tiempo culturales en lugar de evolutivas, confiando en la educación, la señalización y el equipo de protección para mitigar riesgos que la biología ha optimizado.
Esta discrepancia explica por qué las lesiones por pez piedra persisten a pesar de las campanas de concienciación, ya que la conciencia no elimina la necesidad de meter manos y pies en entornos donde el pez permanece perfectamente oculto. En muchas comunidades costeras, los peces piedra son conocidos menos como animals y más como eventos, recordados a través de historias de dolor repentino, evacuaciones de emergencia y largas recuperaciones, reforzando su reputación como castigadores en lugar de como depredadores. Los pescadores a menudo relatan encuentros donde una jornada rutinaria se tornó catastrófica en cuestión de segundos, no por imprudencia, sino porque el pez piedra ocupaba el mismo espacio físico que su medio de vida. Esta relación resulta una verdad más amplia sobre la interacción humana con los ecosistemas marinos, donde el peligro a menudo surge no de un enfrentamiento deliberado, sino de usos superpuestos de entornos compartidos, cada uno moldeado por diferentes presiones evolutivas. El pez piedra no persigue pescadores, nadadores o turistas. Sin embargo, sigue siendo uno de los peces más significativos desde el punto de vista médico en el mundo, porque castiga el contacto sin distinción. Su veneno existe para imponer distancia en un mundo donde permanecer quieto y es más seguro que huir. Y su éxito como especie refleja su efectiva y esa estrategia. Para los humanos, la leche no es el miedo, sino el respeto por las mecánicas ocultas de los ecosistemas, donde los animales más peligrosos no siempre son aquellos que se mueven rápido o lucen amenazantes, sino aquellos que permanecen desapercibidos hasta que la presión convierte la ilusión en una lesión. De esta manera, el pez piedra se erige como un recordatorio de que en aguas poco profundas, el peligro no siempre se anuncia, y que las consecuencias más severas a menudo surgen de acciones tan ordinarias que nadie espera castigo alguno. El pez león entra al arrecife como una contradicción viviente, flotando lentamente a través de aguas tropicales claras, con las aletas extendidas en elegantes arcos, su cuerpo a rayas moviéndose con la confianza despreocupada de un animal que ha dominado tanto la belleza como la amenaza. La luz del sol se filtra a través de la superficie, atrapando las membranas translúcidas de sus aletas y encendiéndolas en suaves tonos de rojo, marrón y blanco, convirtiendo al pez en una exhibición flotante que parece más ornamental que peligrosa. No se lanza, no se oculta en esa apertura, sino que se desliza sobre los cabizos de coral y los leyes rocosos, flotando con un control preciso, sus grandes ojos rastrean el movimiento, mientras su cuerpo permanece casi inmóvil. En ecosistemas abarrotados de depredadores que dependen de la velocidad, el sigilo o la fuerza bruta, el pez león destaca como una señal de advertencia de movimiento lento, anunciando su presencia en lugar de ocultarla. Porque su supervivencia no depende de escapar, sino de disuadir mediante el veneno. Esas aletas, tan visualmente impactantes, no son estructuras decorativas, sino un anillo de espinas rígidas conectadas a glándulas de veneno. Cada una de ellas es capaz de entregar una inyección dolorosa si se presiona contra la piel. Las espinas dorsal, anal y pélvica forman un perímetro defensivo alrededor del pez, creando una barrera tridimensional que los depredadores aprenden a evitar mediante la experiencia o el instinto. A diferencia de los animales que deben atacar para inyectar veneno, el pez león confía en el contacto solo, lo que significa que cualquier intento de agarrarlo, morderlo o manejarlo incorrectamente resulta en envenenamiento. Este destino permite que el pez se mueva abiertamente por el arrecife sin necesidad de estar en constante vigilancia, conservando energía mientras mantiene el control sobre su entorno inmediato y moldea el comportamiento de los depredadores a través de un refuerzo negativo en lugar de una dominación física. Ecológicamente, el pez león ocupa una posición única como depredador y peligro, particularmente en regiones donde se ha vuelto invasor. Su estrategia de alimentación se basa en la sigilo más que en la velocidad, utilizando sus grandes aletas para agrupar a pequeños peces y crustáceos en espacios reducidos antes de atacar con una rápida mordida por succión. Este método lo permite consumir presas de manera eficiente mientras permanece relativamente inmóvil, lo que reduce su exposición a depredadores y minimiza el gasto energético.
En sus habitats nativos, esta estrategia se integra en un sistema equilibrado donde las especies de presa han evolucionado junto a los pexleon y reconocen las señales de amenaza codificadas en su postura y movimiento. Sin embargo, en ecosistemas invadidos, las especies de presa a menudo no reconocen al pez león como un depredador, lo que lleva a una alimentación descontrolada que interrumpe las comunidades de arrecifes y altera las dinámicas poblacionales. Irónicamente, esta disrupción ecológica ha convertido al pez león en un objetivo para el consumo humano, transformando al animal de un peligro ornamental a una fuente de alimento deseable. La carne del pez león es blanca, suave y firme, comparable a la de los populares peces de arrecife, y libre de veneno cuando se prepara correctamente. Esto ha llevado a esfuerzos organizados de caza donde los buzos pescan al pez león para reducir su número y reutilizarlos como alimento, convirtiendo un problema de conservación en una oportunidad culinaria. En teoría, esto parece sencillo, ya que el veneno está confinado a las espinas y no presente en el tejido muscular, lo que significa que una vez que se retiran las espinas, el filete restante es seguro para comer. Sin embargo, en la práctica, este preciso introduce un nuevo nivel de riesgo, ya que la eliminación de las estructuras venenosas requiere un manejo preciso de un animal cuyo sistema defensivo está diseñado para castigar precisamente ese tipo de contacto. Bajo el agua, los buzos se acercan al pez león con arpones o armas de asta, buscando inmovilizar al pez rápidamente para evitar una lucha prolongada. El acto de pescarlo en sí es relativamente de bajo riesgo cuando se ejecuta correctamente, ya que mantiene las manos a distancia y neutraliza la capacidad del pez para maniobrar. El peligro aumenta en el momento en que el pez se acerca al cuerpo, se transfiere un contenedor o se maneja durante la limpieza, porque incluso un pez león muerto o moribundo conserva espinas venenosas completamente funcionales. El aparato del veneno no requiere control muscular activo, lo que significa que cualquier presión aplicada a una espina liberará veneno independientemente de la condición del pez, sorprendiendo a muchos que lo manjan por primera vez cuando asumen que la amenaza ha pasado. En barcos y playas donde se limpian y preparan los peces león para cocinar, a menudo ocurren lesiones durante momentos de distracción o exceso de confianza. Una espina que roza accidentalmente un dedo, se presiona en una palma mientras se estabiliza el pez, o se introduce en la piel al intentar cortar demasiado cerca de las aletas puede resultar en una inyección inmediata de veneno. El dolor es repentino y intenso, a menudo descrito como una sensación de ardor, punzada o eléctrica, que se irradia desde el sitio de la punción y se intensifica rápidamente a medida que el veneno se propaga por los tejidos circundantes. La hinchazón sigue rápidamente, a veces acompañada de enrojecimiento, adormecimiento y reducción de la movilidad, dificultando el control motor fino en el momento exacto en que más se necesita un manejo cuidadoso. Fisiológicamente, el veneno del pez león es una mezcla compleja de proteínas que afectan la transmisión nerviosa, los vasos sanguíneos y las vías inflamatorias, produciendo una cascada de efectos que van más allá del dolor localizado. El veneno causa vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo hacia la zona afectada, lo que acelera la propagación del toxina mientras amplifica la hinchazón y la presión dentro de los tejidos. Las terminaciones nerviosas se vuelven hypersensibles, enviando señales de dolor continuas que pueden abrumar los mecanismos normales de afrontamiento del cuerpo, mientras que las fibras musculares cerca del sitio de inyección pueden debilitarse o espasmarse, reduciendo la fuerza de agarre y la coordinación. Aunque el veneno del pez león rara vez es fatal en adultos sanos, la intensidad del dolor a menudo conduce al pánico, lo que puede agravar la situación al desencadenar respuestas de estrés fisiológico que aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la demanda de oxígeno. Este pánico es un factor crítico en muchas lesiones por pez león, ya que convierte una situación médica manageable en un problema en cascada. Las víctimas pueden dejar caer de los barcos o perder el equilibrio en aguas poco profundas mientras el dolor los distrae y desorienta, aumentando el riesgo de lesiones secundarias. Los manipuladores inexpertos a veces intentan apretar, cortar o masajear la herida de manera agresiva, expandiendo inadvertidamente el veneno más en los tejidos en lugar de contenerlo.
Otros pueden retrasar el tratamiento adecuado mientras suponen que el dolor disminuirá rápidamente, solo para descubrir que los síntomas se intensifican con el tiempo, prolongando la recuperación y aumentando la probabilidad de complicaciones como infecciones o daños en los tejidos. Desde una perspectiva evolutiva, esta respuesta de dolor no es incidental, sino central para la estrategia defensiva del pez león, ya que condiciona a los depredadores a evitar el contacto futuro después de un solo encuentro. Un dolor que es inmediato, memorable y disruptivo crea un fuerte disuasivo conductual, reforzando la evitación sin requerir resultados letales. En ecosistemas naturales, esto significa que los depredadores capaces de sobrevivir a una picadura inicial aprenden rápidamente a reconocer y evitar el pez león, preservando ambas especies dentro del sistema. Sin embargo, los humanos a menudo ignoran los instintos de evitación a través de interacciones deliberadas impulsadas por incentivos económicos, interés culinario y objetivos de conservación, colocándose en conflicto directo con una adaptación que evolucionó para castigar precisamente ese comportamiento. La ironía es que los peces león no son animales agresivos, ni buscan picar a los humanos. Sin embargo, su destino asegura que los errores tengan consecuencias. A diferencia de los animales que inyectan veneno a través de mordeduras o ataques, el pez león confía en una defensa pasiva, lo que significa que cualquier descuido en la conciencia o técnica resulta en lesiones sin previo aviso. Esto hace que los protocolos de manejo sean críticos, requiriendo herramientas, contenedores y procedimientos que minimicen el contacto directo y tengan en cuenta la persistencia del veneno después de la muerte. Incluso los buzos y pescadores más experimentados sufren ocasionalmente lesiones, no por ignorancia, sino por lapsos momentáneos que ponen de manifiesto lo implacable que puede ser el sistema. Desde una perspectiva ecológica, el impulso por consumir pez león representa un caso singular en el que los humanos intentan integrar una especie venenosa en la cultura alimentaria como una forma de gestión del ecosistema. Este esfuerzo no solo requiere habilidad culinaria, sino también un entendimiento biológico, ya que el éxito depende de respetar la frontera entre el tejido comestible y la anatomía defensiva. En las regiones donde se promueve el consumo de pez león, la educación enfatiza la correcta extracción de las espinas, las técnicas de manejo seguro y la conciencia sobre los efectos del veneno. Sin embargo, las lesiones siguen ocurriendo porque las defensas del animal están optimizadas para explotar precisamente el tipo de interacción táctil que requiere su preparación. El manejo del dolor tras una picadura de pez león a menudo implica sumergir la zona afectada en agua caliente, lo que puede desnaturalizar algunos de los componentes térmicamente labels del veneno y proporcionar alivio. Pero este tratamiento solo es efectivo si se aplica de manera rápida y correcta. Un tratamiento tardío o inadecuado puede resultar en dolor prolongado, hinchazón y función reducida, que a veces pueden durar días o semanas. En casos raros, individuos con alergias o condiciones de salud subyacentes pueden experimentar reacciones más severas, lo que subraya que incluso un veneno no letal puede tener consecuencias serias cuando se combina con la variabilidad humana. La lección más amplia que se puede extraer de las interacciones con el pez león es que la belleza y el peligro no son fuerzas opuestas en la naturaleza, sino que a menudo coexisten como parte del mismo circuito adaptativo. La apariencia impactante del pez león no es un accidente, sino una señal que publicita sus defensas a quien son capaces de reconocerlas, mientras engana a aquellos que asocian la belleza con la seguridad. Los humanos, atraídos por el atractivo visual y confiados en su capacidad para gestionar riesgos, a menudo malinterpretan esta señal, asumiendo que el conocimiento o la intención pueden anular la biología. Al final, el pez león no es ni un villano ni un premio, sino un sistema vivo perfeccionado por la evolución para ocupar su nicho con eficiencia y resiliencia. Sus espinas venenosas no son obstáculos a conquistar, sino límites a respetar. Guardians que determinan si la interacción se mantiene controlada o se convierte en dolorosa. Cuando los buzos pescan pez león para alimentarse, no están derrotando las defensas del animal, sino navegando a su alrededor, reconociendo que la comestibilidad no anula el peligro. El dolor,
la hinchazón y el pánico que siguen un manejo descuidado son recordatorios de que en el mundo natural, el consumo a menudo conlleva costos que no pueden ser ignorados, y que incluso el pez más hermoso exige respeto mucho antes de llegar al plato. El erizo de mar, a primera vista, parece un elemento estático del fondo marino. Una forma oscura y inmóvil encajada entre rocas o agrupada en las llanuras del arrecife como un puñado de cola, dando la impresión de algo inerte en lugar de vivo. En aguas costeras poco profundas, donde la luz penetra fácilmente y la visibilidad crea una falsa sensación de seguridad, los erizos permanecen expuestos. Sus cuerpos esféricos, blindados con densos bosques de espinas que se mueven ligeramente con el movimiento del agua, pero que, de otro modo, permanecen fitos en su lugar. No persiguen, no echan en emboscan, y no hacen ningún esfuerzo por huir de manos o pies que se acercan, porque su estrategia de supervivencia no requiere movimiento. En cambio, dependen de un destino perfeccionado por la paciencia evolutiva, que convierte el contacto físico en una lección prolongada en lugar de un castigo inmediato, incrustando consecuencias que perderán mucho después del encuentro inicial. Biológicamente, los erizos de mar son equinodermos, parientes de las estrellas de mar y los pepinos de mar, construidos alrededor de un plan corporal radial que enfatiza la resiliencia estructural sobre la velocidad o la inteligencia. Sus espinas no son simples picos, sino estructuras complejas de carbonato de calcio frágil, conectadas a articulaciones de bola y socket que permiten un movimiento limitado y un ángulo preciso. Esta articulación permite a los erizos orientar sus espinas hacia las amenazas, creando una superficie defensiva dinámica que responde a la presión y no a la intención. Cuando algo roza un erizo, las espinas no solo pican la piel, sino que a menudo se rompen porque están diseñadas para quebrarse en lugar de doblarse, dejando fragmentos incrustados en los tejidos donde su extracción se vuelve difícil, dolorosa y médicamente complicada. Este mecanismo de ruptura es fundamental para entender por qué las lesiones por erizo de mar son tan persistentes y subestimadas. A diferencia de los animales venenosos que producen un pesar claro seguido de síntomas inmediatos, los erizos imponen una consecuencia de ardor lento que se despliega durante días o semanas. Cuando una espina penetra la piel, frecuentemente se fractura por debajo de la superficie, dejando fragmentos de calcio alojados en músculos, articulaciones o tejidos conectivos. Estos fragmentos son porosos y frágiles, lo que los hace resistentes a la extracción con pinzas o agujas. Los intentos de sacarlos a menudo provocan más ruptura, empujando países más adentro en lugar de extraerlas. El resultado es una reacción del cuerpo extraño, donde el sistema inmunológico trata los fragmentos como intrusos, rodeándolos de inflamación que provoca hinchazón, enrojecimiento y dolor persistente. La infección agrava este problema porque las espinas en sí no son estériles, transportando bacterias y material orgánico del fondo marino a la herida. Incluso sin veneno, esta combinación de fragmentos incrustados y contaminación microbiana crea un entorno donde la curación es lenta y impredecible. En algunos casos, el cuerpo eventualmente disuelve o encapsula los fragmentos de calcio con el tiempo. Pero este proceso puede llevar meses, durante los cuales el movimiento sigue siendo doloroso y la función se ve comprometida. Las articulaciones son particularmente vulnerables porque las espinas alojadas cerca de tendones o cartílago pueden interferir con el movimiento, provocando rigidez y molestias crónicas que persisten mucho después de que la lesión inicial parezca trivial. La expresión simplemente sácalo persiste en gran medida porque las lesiones por erizos de mar no parecen dramáticas, careciendo de la hinchazón inmediata o de síntomas sistémicos asociados con picaduras venenosas. Esta subestimación visual lleva a las personas a minimizar la complejidad de la lesión, tratándola como un inconveniente menor en lugar de un problema estructural. En realidad, la extracción forzada a menudo empeora la situación, ya que las espinas están diseñadas para romperse bajo esters, descomponiéndose en múltiples fragmentos que se dispersan por los tejidos. Una vez que esto sucede, la extracción completa se vuelve casi imposible sin intervención médica, y hasta la extracción quirúrgica puede fallar en localizar todos los fragmentos, dejando países que continúan irritando nervios y músculos.
Desde un punto de vista ecológico, la defensa del erizo de mar está elegantmente adaptada a su estilo de vida, ya que disuade el contacto repetido sin requerir comportamientos que consumen mucha energía. Los depredadores que intentan morder o aplastar a los erizos a menudo sufren lesiones en la boca o en el tracto digestivo, aprendiendo a evitarlos a través de la experiencia en lugar de la muerte. Esto permite a los erizos patar abiertamente sobre las algas, raspando superficies con sus partes bucales especializadas conocidas como la linterna de Aristóteles, un complejo aparato mandibular capaz de triturar material vegetal resistente e incluso piedra caliza. Este comportamiento de pastoreo desempeña un papel crítico en la configuración de los ecosistemas de arrecifes, influyendo en qué organismos dominan el espacio disponible y cómo fluye la energía a través del sistema. En ecosistemas equilibrados, los erizos de mar actúan como reguladores, evitando que las algas crezcan en exceso sobre los corales y manteniendo superficies abiertas donde nueva vida pueda establecerse. Depredadores como nutrias marinas, ciertos peces y grandes invertebrados mantienen las poblaciones de erizos bajo control, creando un equilibrio dinámico donde la presión de pastoreo se mantiene moderada. Sin embargo, cuando estos depredadores son eliminados, las poblaciones de erizos pueden explotar, dando lugar a lo que se conoce como desiertos de erizos. Amplias extensiones de fondo marino despejadas de kelp y algas, reducidas a desiertos rocosos dominados por espinas y sombras. En estos desiertos, la biodiversidad se colapsa porque la complejidad estructural proporcionada por los bosques de kelp desaparece junto con el refugio y las fuentes de alimento que sustentan. Este colapso ecológico resulta la paradoja del erizo de mar, ya que el mismo animal que se convierte en un manjar en los platos humanos puede actuar simultáneamente como un ingeniero de ecosistemas capaz de remodelar paisajes costeros enteros. Las ganadas comestibles de ciertas especies de erizos, es muy apreciado por su rico sabor mantecoso y su delicada textura, convirtiéndolo en un artículo de lujo en la cocina global. Sin embargo, la recolección de erizos para la alimentación lleva a los humanos a entrar en contacto directo con sus defensas, especialmente cuando la recolección se realiza a mano en aguas poco profundas donde las espinas son fácilmente pasadas por alto. Muchas lesiones ocurren no durante el consumo, sino durante la recolección, mientras los recolectores buscan en las hendiduras, levantan piedras o pisan erizos ocultos mientras están concentrados en su captura. En estos momentos, el entorno mismo conspira contra la precaución, ya que los arrecifes poco profundos a menudo parecen benignos, con agua clara, corrientes suaves y un terreno familiar. Los pies se hunden ligeramente en la arena, las manos buscan entre las algas y el equilibrio se desplaza de manera impredecible a medida que las olas pasan por encima, aumentando la probabilidad de contacto accidental. Cuando un pie o una mano presiona sobre un erizo, docenas de espinas pueden penetrar simultáneamente, rompiéndose bajo la piel y incrustándose en un área amplia. El dolor puede ser inmediato pero tolerable, llevando a algunos a desestimar la lesión, solo para descubrir más tarde que la hinchazón y la rigidez se intensifican a medida que se establece la inflamación. Desde una perspectiva fisiológica, el dolor a largo plazo asociado con las lesiones por erizos de mar no es meramente psicológico, sino que está arraigado en la irritación continua del tejido y la respuesta inmune. Los fragmentos de espinas incrustados pueden presionar contra los nervios, causando un dolor localizado agudo durante el movimiento, mientras que la inflamación circundante restringe el flujo sanguíneo y ralentiza la curación. En algunos casos, se forman granulomas alrededor de los fragmentos retenidos, creando nódulos duros que persisten indefinidamente y requieren extracción quirúrgica. Por esta razón, el tratamiento tardío a menudo conduce a peores resultados, ya que cuanto más tiempo permanezcan los fragmentos incrustados, más se adapta el cuerpo a su alrededor, dificultando cada vez más la extracción. La falta de veneno en el erizo de mar no lo convierte en un animal inofensivo, sino que cambia la cronología de las consecuencias, reemplazando el peligro inmediato con un malestar prolongado y un impacto ecológico. Sus defensas son sutiles, acumulativas y indiferentes a la intención, castigando la imprudencia en lugar de la agresión.
Este destino se línea perfectamente con un animal que no puede girar y que no necesita hacerlo, y que su entorno recompensa la paciencia y la persistencia sobre la velocidad. Al permanecer en su lugar y permitir que el mundo se acerque, el arizo transforma el contacto en consecuencia, asegurando su supervivencia a través de la resistencia en lugar de la intimidación. En el contexto más amplio de la interacción humana con los ecosistemas marinos, los arizos de mar ejemplifican como el peligro a menudo surge del malentendido en lugar de la malicia. Las personas pisan arizos, los recolectan o los manjan no porque buscan riesgo, sino porque el entorno se siente familiar y manejable. Las lesiones resultantes sirven como recordatorios de que incluso los animales no venenosos pueden imponer costos significativos cuando su biología se cruza con el comportamiento humano. A diferencia de los depredadores dramáticos que inspiran miedo, los arizos de mar hacen cumplir silenciosamente los límites a través de su destino, incrustando lecciones bajo la piel que no pueden ser ignoradas ni apresuradas. Vistos a través de un lente ecológico, los arizos de mar no son ni villanos ni víctimas, sino participantes clave en los sistemas costeros capaces de dar forma a paisajes y experiencias humanas por igual. Sus espinas defienden no solo su cuerpo, sino su papel dentro del ecosistema, preservando una estrategia de pastoreo que influye en todo, desde el reclutamiento de corrales hasta la estabilidad de los bosques de kelp. Cuando los humanos cosecan arizos de mar para disfrutar de su sabor, se involucran con un organismo cuyas defensas han sido diseñadas por la evolución para responder al contacto, asegurando que el intercambio tenga un significado más profundo que la simple comida. Al final, la consecuencia oculta del arizo de mar no es solo el dolor o la infección, sino un recordatorio más profundo de que los ecosistemas marinos operan bajo reglas establecidas mucho antes de que las manos humanas entraran al agua. Las espinas que se equilibran dentro de la piel no son defectos ni accidentes, sino características perfeccionadas por la evolución, diseñadas para persistir, irritar y enseñar. De este modo, el arizo de mar imparte su lección lentamente, incrustándola bajo la superficie donde no puede ser extraída fácilmente, asegurando que aquellos que lo subestiman recuerden el encuentro mucho después de que el arrecife ha desaparecido de su vista. La pesca nocturna transforma las aguas poco profundas de los trópicos en un mundo distinto, donde la visibilidad se reduce con los estrecos de luz artificial, y la superficie se convierte en un espejo que oculta lo que se mueve bajo ella. Las redes se levantan lentamente del agua oscura, pasadas con la captura, la vegetación y lo que la marea ha arrastrado. Las manos trabajan por memoria muscular en lugar de por la vista, clasificando formas que resisten, se retuercen o se deslizan inesperadamente a través de la mola. En esos momentos, las serpientes de mar se convierten en un peligro, no porque buscan el conflicto, sino porque su ecología las coloca exactamente donde las rutinas humanas intersectan con el estrés, la confusión y la baja visibilidad. Se sienten atraídas por los mismos arrecifes poco profundos, estuarios y fondos arenosos que sustentan las zonas de pesca. Y cuando las redes barren estos entornos de manera indiscriminada, las serpientes son sacadas del agua al aire, de la libertad al confinamiento, desencadenando respuestas defensivas moldeadas por millones de años de presión evolutiva. Las serpientes de mar no son animales, sino reptiles altamente especializados que se han comprometido completamente con la vida en el océano, evolucionando colas aplanadas para la propulsión, válvulas que sellan sus fosas nasales bajo el agua, y pulmones que se extienden casi a lo largo de sus cuerpos para ayudar a la flotabilidad y el intercambio gaseoso. Algunas especies pueden absorber oxígeno directamente a través de su piel, complementando la respiración pulmonar y permitiendo inmersiones prolongadas, mientras que otras regulan el equilibrio salino a través de glándulas especializadas bajo sus lenguas, excretando el exceso de sal que recogen del agua de mar. Estas adaptaciones permiten a las serpientes de mar habitar entornos donde las serpientes terrestres fracasarían. Pero también las ligan a zonas costeras poco profundas donde la presa es abundante y las temperaturas del agua favorecen el metabolismo de los reptiles. Esta superposición ecológica con la actividad pesquera no es accidental, sino inevitable, porque tanto los humanos como las serpientes buscan los mismos margines productivos entre la tierra y el mar.
Cuando una serpiente de mar se enreda en una red, su mundo cambia instantáneamente de flotabilidad controlada a presión aplastan y restriction. Las hormonas del estrés inundan su sistema, los músculos se contraen contra la resistencia y los instintos defensivos se activan en un contexto donde las rutas de escape no existen. A diferencia de los peces, que pueden agitarse brevemente y luego debilitarse, las serpientes de mar conservan fuerza y coordinación incluso bajo un estrés extremo porque su fisiología ha evolucionado para manejar esfuerzos prolongados y privación de oxígeno. Su respuesta a la enredadera no es pasiva, sino exploratoria y reactiva, probando puntos de presión con movimientos enroscados y, cuando están restringidas, mordiendo lo que presiona contra sus cuerpos. Aquí es donde muchos pescadores cometen errores fatal. No porque son descuidados, sino porque subestiman al animal con el que están tratando. A menudo así describen a las serpientes de mar como dóciles, lentas o reacias a morder. Y en circunstancias normales, esto es en gran medida cierto porque conservan el veneno para la presa y evitan confrontaciones innecesarias. En el agua, con espacio para maniobrar, la mayoría de las serpientes de mar retrocederán en lugar de atacar, utilizando su agilidad para escapar. Sin embargo, en una red, la restricción anula el temperamento, convirtiendo a un animal que de otro modo sería no agresivo en una arma defensiva, actuando por reflejo más que por intención. El veneno que inyectan las serpientes de mar se encuentra entre los más potentes de cualquier grupo de serpientes, evolucionado para inmovilizar rápidamente a los peces en aguas abiertas, donde la fuga debe ser evitada de inmediato. Es predominantemente neurotóxico y myotóxico, atacando tanto la transmisión nerviosa como el tejido muscular, causando parálisis y descomposición muscular que comienza a nivel celular. Una sola mordida puede entregar suficiente veneno para matar a un ser humano varias veces. Sin embargo, paradójicamente, las mordeduras de serpientes de mar son a menudo indoloras o solo ligeramente incómodas al principio, creando un peligroso retraso entre la exposición y la respuesta. Este inicio retardado es uno de los aspectos más letales de la envenenamiento por serpientes de mar porque anima a las víctimas a subestimar la gravedad de la situación y a continuar trabajando, descansando o retrasando la atención médica hasta que el daño irreversible haya comenzado. Después de una mordida, los síntomas pueden no aparecer durante horas, durante las cuales el veneno circula silenciosamente a través del torrente sanguíneo, interrumpiendo las fibras musculares y interfiriendo con las uniones neuromusculares. A medida que el tejido muscular se descompone, la myoglobina se libera en la sangre, colocando un estrés extremo en los riñones, mientras que los músculos respiratorios comienzan a debilitarse sin señales de advertencia dramáticas. Las víctimas pueden notar dolor muscular generalizado, rigidez o orina oscura mucho después de que la mordida ha desaparecido de la memoria, confundiendo estos síntomas con fatiga o deshidratación en lugar de envenenamiento sistémico. Para cuando la respiración se vuelve laboriosa o la parálisis avanza, el antídoto puede ya no ser efectivo y la atención de soporte se convierte en una carrera contra el fallo orgánico en cascada. El pánico juega un papel crítico en convertir encuentros que podrían ser sobrevivibles en fatal, tanto antes como después de que ocurra una mordida. Cuando los pescadores reconocen una serpiente en una red, el instinto a menudo los lleva a agarrar, lanzar o golpear al animal en un intento de retirarlo rápidamente, aumentando el tiempo de manipulación y el contacto físico. Las serpientes marinas, a diferencia de muchas serpientes terrestres, tienen colmillos cortos y bocas pequeñas en relación con el tamaño de su cuerpo. Esto significa que las mordeduras suelen ocurrir cuando las manos se acercan a la cabeza del animal durante intentos de desenredarlo o sujetarlo. Los movimientos bruscos, los gritos y la multitud alrededor del animal aumentan el estrés, lo que hace que los ataques defensivos sean más probables y menos controlados. Incluso después de una mordedura, el pánico puede llevar a decisiones equivocadas, como cortar la circulación de manera inapropiada, aplicar remedios caseros ineficaces, o continuar con la actividad física que acelera la propagación del veneno. Debido a que el dolor es mínimo, las víctimas pueden restar la importancia al incidente, regresando al trabajo y aumentando sin saberlo su ritmo cardíaco y flujo sanguíneo,
lo que distribuye el veneno más rápidamente por el cuerpo. Esta combinación de síntomas retrocedidos y actividad continua explica por qué las mordeduras de serpiente marina son desproporcionadamente peligrosas en comparación con su frecuencia, ganándose la reputación de ser asesinas silenciosas en lugar de amenazas dramáticas. El comportamiento de liberación segura existe precisamente porque el peligro de las serpientes marinas es situacional y no inherente. Y cuando se sigue correctamente, reduce el riesgo de manera drástica. Los pescadores experimentados aprenden a mantener distancia entre las manos y la cabeza de la serpiente, utilizando herramientas en lugar de las manos desnudas para cortar las redes o bajar secciones al agua. Permitir que la serpiente permanezca sumergida durante la liberación reduce el estrés y el comportamiento defensivo, ya que el agua restaurante su modo principal de control y orientación. Movimientos calmados y deliberados previenen la escalada, mientras que la conciencia de que la prioridad de la serpiente es escapar y no atacar replantea la interacción como una desconexión controlada en lugar de una confrontación. La educación sobre las serpientes marinas enfatiza la moderación sobre la velocidad, porque apresurarse a liberar a una serpiente enredada a menudo aumenta el tiempo de exposición y el riesgo de mordedura. Paradójicamente, desacelerar y crear espacio reduce el peligro, permitiendo que el animal se reoriente y se aleje una vez liberado. Estos principios reflejan patrones más amplios en las interacciones entre humanos y fauna silvestre, donde las reacciones impulsadas por el miedo provocan precisamente los resultados que intentan evitar, convirtiendo situaciones manageables en emergencias a través de la escalada en lugar de la resolución. Ecológicamente, las serpientes marinas juegan un papel importante en la regulación de las poblaciones de peces, especialmente de especies pequeñas de arrecifes y bentónicas que prosperan en aguas poco profundas. Al dirigirse a tipos de presas específicos, influyen en la composición de la comunidad y el flujo de energía dentro de los ecosistemas costeros, actuando como depredadores y indicadores de la salud ambiental. Las disminuciones en las poblaciones de serpientes marinas a menudo indican una interrupción ecológica más amplia, como la contaminación, la pérdida de hábitat o la sobrepesca, destacando su sensibilidad a los cambios en la calidad del agua y la disponibilidad de presas. Irónicamente, los incidentes de captura accidental que lesionan o matan a las serpientes marinas contribuyen a estas disminuciones, creando ciclos de retroalimentación que desestabilizan los ecosistemas y aumentan la frecuencia de encuentros estresantes a medida que las serpientes restantes se concentran en hábitats cada vez más reducidos. Desde un punto de vista evolutivo, la potencia del veneno de las serpientes marinas refleja las exigencias de cazar en un entorno sin barreras, donde las rutas de escape de la presa son ilimitadas y fallar en inmovilizar rápidamente significa hambruna. Esta presión evolutiva produjo un veneno rápido, eficiente y despiadado, optimizado para la fisiología de los peces en lugar de la resistencia mamífera. Cuando los humanos son mordidos, experimentan los efectos colaterales de un sistema que nunca fue diseñado con ellos en mente. Es un recordatorio de que el peligro no requiere intención, solo superposición. La tragedia de la captura accidental de serpientes marinas radica en cuántos incidentes podrían ser prevenidos con el conocimiento y comportamiento adecuados. Las serpientes no buscan redes, barcos o manos. Sin embargo, son arrastradas hacia la actividad humana por corrientes, movimientos de presas y prácticas de pesca que ignoran a las especies no objetivo. Cuando ocurren mordeduras, rara vez son actos de agresión, sino defensas reflejas provocadas por el confinamiento, el manejo inapropiado o el pánico. Comprender esto replantea a las serpientes marinas no como villanas escapando en la oscuridad, sino como participantes en entornos compartidos donde el estrés transforma los instintos de supervivencia en peligros. Al final, las serpientes marinas encarnan los riesgos silenciosos de trabajar en la frontera entre la tierra y el océano, donde la visibilidad es limitada. Las rutinas dominan la atención y las suposiciones sobre el peligro fallan. Su veneno no es dramático en su aparición, y su presencia es obvia, pero su impacto es decisivo cuando los errores se acumulan. Para los pescadores que levantan redes por la noche, la leche no es el miedo, sino la disciplina.
Reconocer que la calma, la distancia y la paciencia son las defensas más efectivas contra un animal cuyo mayor peligro no radica en su comportamiento, sino en las consecuencias retrasadas de no comprenderlo. Las aguas costeras poco profundas parecen inofensivas cuando la marea está baja y la luz es buena. Porque las playas de arena se extienden en suaves gradients, quebradas solo por ondas, parches de pastos marinos y la occasional forma oscura que se desliza justo debajo de la superficie. Aquí es donde la pesca se siente rutinaria en lugar de arriesgada. Donde las redes se levantan a mano, las líneas se revisan descalzas y el movimiento se vuelve casual porque el entorno parece familiar. Las redes pertenecen a esta zona exacta, no como intrusas, sino como residentes a largo plazo, adaptadas a la vida presionadas contra el fondo, leyendo vibrations a través de la arena en lugar de la vista y confiando en el camuflaje sobre la confrontación. No son depredadores de emboscada en el sentido dramático. Tampoco son animales agresivos esperando atacar, pero su anatomía asegura que cuando hay contacto accidental, las consecuencias escalan más rápido de lo que cualquiera espera. Una raya descansando en el fondo marino y es casi invisible porque su cuerpo está diseñado para boards. El amplio disco aplanado se asienta en la arena mientras suaves pulsos de agua empujan a través de los espiráculos en la parte superior de la cabeza, mientras finos granos flotan sobre su espalda suavizando contornos y rompiendo el contraste. Solo los ojos y las aberturas de respiración permanecen expuestos. Y hasta estas, se integran con el cuerpo, escaneando hacia arriba en busca de siluetas en lugar de movimiento cercano. Esta postura permite a las redes conservar energía, regular su temperatura corporal contra el sustrato más frío y permanecer ocultas de los depredadores que las echan desde arriba mientras esperan a que se acerquen presas como crustáceos y peces pequeños que se mueven por el fondo. Para los humanos que están cerca, esta invisibilidad crea la ilusión de un espacio vacío, una suposición peligrosa en entornos donde el tacto reemplaza a la vista como el principal modo de interacción. A simple vista, la cola de la raya parece poco impresionante, una delgada extensión que se arrastra detrás del disco, a menudo parcialmente enterrada o flotando libremente en la corriente. Sin embargo, a lo largo de esta cola se encuentra la característica definitoria del animal, una espina rígida, comúnmente conocida como aguijón, aunque su estructura es mucho más compleja de lo que su nombre sugiere. Esta espina no es lisa ni similar a una aguja, sino que es aplanada y cerrada, con bordes que se orientan hacia atrás, funcionando como las púas de un anzuelo diseñado para resistir la extracción una vez que se incrusta. La espina está compuesta de tejido dérmico modificado endurecida con depósitos minerales, lo que la hace lo suficientemente fuerte como para penetrar piel, músculo y incluso hueso delgado bajo presión. Cubriendo esta espina hay una fina vaina de tejido que contiene células productoras de veneno, las cuales se rompen cuando la espina entra en contacto con la carne. El veneno en sí no es principalmente neurotóxico como el de las serpientes marinas, sino una mezcla de proteínas que causan un dolor intenso, inflamación de los tejidos y necrosis localizada. Una vez que la vaina se rompe, el veneno se dispersa directamente en la herida, contaminando el tejido a medida que los bordes cerrados lo desgarran. Esta combinación de daño mecánico y insulto químico es lo que convierte las lesiones por rayas en emergencias médicas, incluso cuando el contacto inicial parece menor. La mayoría de las lesiones por rayas no ocurren durante encuentros dramáticos, sino en momentos ordinarios de manipulación y limpieza. Los pescadores que levantan redes pueden encontrar una raya enredada en la mola, con su disco doblado de manera incómoda, la cola en libre y reactiva. En aguas poco profundas, las personas pueden pisar rayas sin darse cuenta, asustándolas de su reposo y provocando un movimiento reflejo de la cola en un intento de escapar. A diferencia de los ataques depredadores, este movimiento es defensivo y descontrolado, impulsado por la necesidad de crear distancia en lugar de atacar una amenaza específica. Desafortunadamente, el rango de movimiento coloca la espina exactamente donde tienden a estar las piernas, los tobillos, las manos y los antebrazos durante actividades de pesca y remojo. Cuando un aguijón de raya se incrusta en la carne, el dolor inmediato es severo,
pero rara veces el aspecto más peligroso de la lesión. Los bordes cerrados impiden una extracción limpia, lo que significa que a medida que la espina penetra y luego se retrae, desgarran el tejido en lugar de salir suavemente. En algunos casos, la espina se rompe dentro de la herida, dejando fragmentos incrustados profundamente en el músculo, lo que complica el tratamiento y aumenta el riesgo de infección. El veneno amplifica la inflamación, causando una hinchazón rápida que comprime los tejidos y vasos sanguíneos circundantes, intensificando el dolor y ralentizando la curación. Una de las razones por las que las heridas por rayos se convierten en desastres en lugar de lesiones simples es el entorno en el que ocurren. El agua de mar está rica en bacterias, incluyendo especies que prosperan en condiciones cálidas y poco profundas, y la espina de la raya no es estéril. Cuando el aguijón penetra en la piel, introduce no solo veneno, sino también microorganismos directamente en el tejido profundo, eludiendo las defensas superficiales. Esto crea condiciones ideales para la infección, particularmente cuando las heridas no se limpian de inmediato o a fondo debido al dolor, el pánico o la falta de recursos médicos inmediatos. El pánico es un factor recurrente en las lesiones por rayos, ya que el shock del dolor repentino a menudo desencadena reacciones instintivas que empeoran los resultados. Las víctimas pueden retirar sus extremidades de manera brusca, aumentando el desgarro y incrustando fragmentos más profundamente. Otros pueden intentar ignorar la lesión, continuando con peso sobre un pie herido, empujando el veneno y las bacterias más adentro del tejido a través de la contracción muscular y el flujo sanguíneo. En escenarios de pesca, la atención a menudo se desplaza a salvar el equipo o la captura en lugar de manjar la herida, retrasando la atención adecuada en un momento crítico. Desde un punto de vista biológico, el sistema defensivo de la raya está diseñado para desincentivar el contacto repetido en lugar de matar. Pero su efectividad radica en lo bien que castiga los errores. Los depredadores que sobreviven a un encuentro inicial aprenden a evitar las rayas por completo, reconociendo la forma y la postura que indican peligro. Esta evitación permite a las rayas mantener su estilo de vida en el fondo sin movimiento constante, conservando energía y reduciendo la exposición. Los humanos, que carecen de familiaridad evolutiva con estas señales, a menudo no logran reconocer las señales de advertencia, interpretando la quietud como seguridad y el ocultamiento como ausencia. Ecológicamente, las rayas juegan un papel significativo en la formación de los entornos bentónicos, ya que su comportamiento alimenticio perturba el sedimento mientras excavan en busca de presas, areando el sustrato y redistribuyendo nutrientes. Esta bioturbación influye en la composición de las comunidades de invertebrados y afecta cómo fluye la energía a través de los ecosistemas costeros. Con moderación, esta actividad enriquece la complejidad del hábitat. Pero en áreas donde las poblaciones de rayas aumentan debido a la pérdida de depredadores o cambios ambientales, su impacto puede volverse disruptivo, alterando los lechos de hierbas marinas y los ensamblajes bentónicos. Esta dinámica subraya como las rayas no son residentes pasivos de las aguas poco profundas, sino participantes activos en la ingeniería del ecosistema. El aguijón en sí no es un arma manejada con precisión, sino una defensa de último recurso que ha evolucionado para funcionar bajo estos. Las rayas no persiguen ni atacan, y muchos encuentros terminan sin lesiones cuando las rayas detectan vibraciones temprano y naden lejos. Los problemas surgen cuando las rutas de escape están bloqueadas por redes, poca profundidad o proximidad humana, obligando al animal a un espacio reducido donde el reflejo reemplaza a la estrategia. En estos momentos, la cola se levanta rápidamente, impulsada por músculos poderosos diseñados para la propulsión más que para el combate, convirtiendo el aguijón en un peligro impredecible. El tratamiento médico para las lesiones causadas por las rayas no solo se centra en el control del dolor, sino también en la prevención de complicaciones a largo plazo. Las heridas que no reciben atención pueden provocar infecciones crónicas, muerte del tejido o problemas de movilidad. La inmersión en agua caliente se utiliza comúnmente para aliviar el dolor, ya que el calor puede desnaturalizar algunos componentes del veneno.
Sin embargo, esto no soluciona el daño mecánico en los fragmentos incrustados. Es necesario limpiar a fondo la herida, realizar imágenes para localizar espinas retenidas y, en muchas ocasiones, administrar antibióticos, especialmente cuando las lesiones ocurren en aguas tropicales donde la carga bacteriana es alta. Lo que hace que los encuentros con las rayas son especialmente engañosos es la familiaridad que transmiten en los paisajes costeros. A menudo se les ve deslizando específicamente cerca de las orillas, luciendo grasas y no amenazantes, lo que fomenta una sensación de complacencia en lugar de precaución. A diferencia de los tiburones o las serpientes venenosas, las rayas rara vez inspiran miedo, y sus lesiones a menudo se minimizan como accidentes aislados en lugar de resultados predecibles de la interacción ecológica. Esta brecha de percepción contribuye a que ocurran incidentes repetidos, y que las personas siguen entrando al agua, manipulando y desenredando rayas sin ajustar su comportamiento. Cambios simples en la conciencia pueden reducir drásticamente el riesgo, ya que las rayas responden de manera predecible a las vibraciones y al movimiento. Al deslizar los pies por la arena en lugar de pisar, se levanta suavemente a las rayas, dándoles tiempo para alejarse antes de que ocurra el contacto. Mantener distancia de la cola durante la manipulación, usar herramientas en lugar de las manos para liberar redes y priorizar movimientos calmados reduce la probabilidad de provocar ataques defensivos. Estas prácticas se alinean con las necesidades de las rayas, permitiéndoles escapar en lugar de confrontar. Visto desde una perspectiva más amplia, las rayas representan una clase de animales marinos cuyo peligro no surge de la agresión, sino de la anatomía que se cruza con las rutinas humanas. Su espina no es una invitación al conflicto, sino un marcador de límites, que establece espacio en entornos donde la visibilidad y la comunicación son limitadas. Cuando se cruza inadvertidamente ese límite, las consecuencias reflejan tanto el destino biológico como el error humano, agravados por el pánico y la falta de comprensión. Al final, la raya no es una amenaza que está bajo la arena, sino un recordatorio de que las aguas poco profundas no están vacías y que la quietud a menudo oculta complejidades en lugar de seguridad. La espina que arruina una captura lo hace no por malicia, sino porque la evolución favoreció una defensa que actúa instantáneamente bajo presión, indiferente a la intención. Para quienes trabajan y caminan en estas aguas, el respeto no significa miedo, sino conciencia. Una comprensión de que en los silenciosos margines entre la tierra y el mar, los peligros más disruptivos son a menudo aquellos que nunca se mueven hasta que es demasiado tarde. Los barracudas patrolan los bordes de los arrecifes con una confianza que parece merecida, deslizándose a través de aguas tropicales cristalinas en líneas largas y deliberadas. Sus cuerpos son rígidos y aerodinámicos, con las mandíbulas ligeramente abiertas, como si estuvieran relajados en lugar de amenazantes. No son cazadores caóticos, se agitan a través del coral en ráfagas de pánico como muchos depredadores de arrecifes, porque su estrategia se basa en la paciencia, la visión y una precisión explosiva en lugar de la resistencia. La luz del sol destela sobre sus flancos plateados mientras giran, reflejando el entorno de vuelta hacia sí mismo, haciéndolos parecer casi neutros, como un espejo en movimiento en lugar de un animal. En esta ambigüedad visual radica la primera capa de peligro. Debido a que los barracudas parecen limpios, saludables y ordinarios, son indistinguibles de innumerables peces comestibles de arrecife que terminan en platos todos los días. Nada en su apariencia advierte que comer uno puede desmantelar silenciosamente el sistema nervioso humano desde adentro. La intoxicación por seguadora no se presenta con putrefacción, descomposición o amargor. Y esto es lo que la convierte en una amenaza alimentaria singularmente aterradora. El pez parece fresco, o el normal, se cocina maravillosamente y sabe exactamente como se espera, a menudo descrito como suave, firme y agradable. El tipo de carne asociada con comidas tradicionales seguras en lugar de peligro. La traición ocurre después de que se termina la comida, cuando el cuerpo comienza a responder a una toxina que nunca alteró la apariencia o el sabor del pez.
Esta no es una contaminación introducida durante el manejo o el almacenamiento, sino una accumulación biológica que comenzó años antes, en lo profundo del ecosistema del arrecife, mucho antes de que el pez encontrara un anzuelo o una red. La ciguatera se origina en la base de la red alimentaria del arrecife, producida por dinoflagellados microscópicos que viven adheridos a las algas en las superficies de los corales. Estos organismos prosperan en aguas cálidas y estables, especialmente en sistemas de arrecifes que han sido perturbados por tormentas, eventos de blanqueamiento o daños físicos, y que el coral roto proporciona más superficie para el crecimiento de algas. Los peces herbívoros poten estas algas y ingieren la toxina sin sufrir daño inmediato porque su fisiología puede tolerar niveles bajos. Luego, pequeños depredadores consumen muchos de estos herbívoros, acumulando concentraciones más altas, y depredadores más grandes los consumen a su vez, amplificando la toxina a través de un proceso conocido como biomagnificación. Para cuando un depredador top como un barracuda ha vivido lo suficiente para alcanzar un tamaño impresionante, puede portar niveles de toxina capaces de envenenar gravemente a un humano, a pesar de no mostrar signos evidentes de enfermedad. Por esta razón, las iguateras se asocian con mayor frecuencia a grandes depredadores de arrecife, particularmente barracudas, miros y pargos, especies que ocupan posiciones altas en la cadena alimentaria y se alimentan de manera oportunista a través de múltiples niveles tróficos. La toxina se une a los canales de sodio en las células nerviosas, alterando la forma en que se abren y cierran, lo que interrumpe la señalización eléctrica normal en todo el sistema nervioso. A diferencia de muchos venenos que se metabolizan rápidamente o se neutralizan con calor, la citotoxina es notablemente estable, sobreviviendo a la cocción, congelación, deshidratación y digestión sin degradación. Ninguna técnica culinaria puede hacer que el pescado contaminado sea seguro, porque la toxina ya está integrada en la carne misma. La aparición de los síntomas a menudo se retrasa, lo que intensifica la sensación de traición, ya que la comida parece completa y inofensiva hasta que el cuerpo comienza a desmoronarse horas más tarde. Los primeros signos pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea, que son desagradables pero lo suficientemente familiares como para que se pueden ignorar como intolerancia alimentaria o una enfermedad leve. A medida que la toxina continúa interfiriendo con la señalización nerviosa, emergen síntomas neurológicos tan extraños que parecen irreales, creando confusión y miedo que agravan el malestar físico. Una de las características más distintivas de la intoxicación por ciguatera es la inversión de temperatura, donde los objetos calientes se sienten fríos y los objetos fríos se perciben como ardientes. Esta inversión sensorial desorienta a las víctimas y convierte las interacciones cotidianas en experiencias dolorosas y alarmantes. Esto ocurre porque la citotoxina altera la forma en que las neuronas sensoriales transmiten señales relacionadas con la temperatura y el tacto, distorsionando la interpretación del cerebro en lugar de dañar los receptores en sí. La piel permanece intacta. Los nervios están presentes, pero el código eléctrico se ha corrompido, transformando la información neutral en señales de angustia. Las víctimas pueden describir el agua helada como hirviendo o una ducha tibia como un frío penetrante. Estas experiencias pueden persistir durante semanas, meses o incluso años después de la exposición inicial. Junto a esto, pueden desarrollar entumecimiento, hormigueo, debilidad muscular y dolor articular, lo que hace que el movimiento se incomoda y la coordinación poco fiable. Lo que hace que la ciguatera sea particularmente insidiosa es que los síntomas pueden fluctuar y reaparecer mucho después de que la intoxicación inicial parece haberse resuelto. El esfuerzo físico, el consumo de alcohol o la ingesta de ciertos alimentos pueden desencadenar recaídas, ya que estos factores influyen en la excitabilidad nerviosa y la redistribución de la toxina en el cuerpo. Esta imprevisibilidad atrapa a las víctimas en un ciclo de recuperación y retrocesos, donde la vida normal se vuelve difícil de retomar sin el temor a la recurrencia de los síntomas. A diferencia de los eventos de intoxicación aguda que terminan de manera decisiva, la ciguatera persiste, reformulando la manera en que el sistema nervioso responde al mundo.
Desde una perspectiva ecológica, la existencia desagadera no es un accidente, sino una propiedad emergente de los ecosistemas de arrecifes bajo esters. Los arrecifes saludables, con poblaciones de depredadores equilibradas y estructuras de coral intactas, tienden a regular el crecimiento de dinoflagellados de forma natural, limitando la producción de toxinas. Cuando los arrecifes son dañados por tormentas, eventos de calentamiento o actividad humana, el crecimiento algal crea condiciones favorables para que los organismos productores de toxinas se expandan. En este sentido, la segadera actúa como una señal biológica de advertencia que indica que el sistema arrecifal está desequilibrado, incluso cuando las poblaciones de peces parecen abundantes y saludables. El barracuda, como depredador apis o casi apis, se convierte en un mensajero involuntario de este desequilibrio, concentrando la toxina y entregándola a los humanos que los capturan sin señales de advertencia visibles. Su papel como cazadores oportunistas rápidos significa que muestran de manera amplia a través de la comunidad del arrecife, alimentándose de los peces disponibles en lugar de especializarse. Esta flexibilidad dietética aumenta su probabilidad de acumular citotoxina con el tiempo, especialmente en regiones donde la perturbación del arrecife es común. Los individuos más grandes y mayores están en mayor riesgo, no porque son inherentemente más peligrosos, sino porque representan historias de exposición más largas dentro de la cadena alimentaria. El mito en torno al consumo de barracuda tiene raíces profundas en las culturas pesqueras, donde el conocimiento sobre qué peces evitar se transmite a menudo a través de la experiencia, en lugar de explicaciones científicas. En muchas regiones, los barracudas grandes se evitan por completo, mientras que los individuos más pequeños pueden consumirse con precaución, reflejando un entendimiento intuitivo de la biomagnificación mucho antes de que existiera el término. A pesar de esto, el turismo y los mercados alimentarios cambiantes a veces sobrepasan la precaución local, introduciendo barracuda en las comidas de personas que no están familiarizadas con los riesgos. Aquí es donde la segadera se vuelve viral, no a través de la contagion, sino a través de la narrativa, porque la idea de que un pez que luz normal puede desmantelar silenciosamente tus sentidos toca un mito primario a la traición alimentaria. A diferencia de los animales venenosos que señalan el peligro a través de su apariencia o comportamiento, los peces cargados de segadera no ofrecen tales indicios. No hay decoloración, ningún olor, ningún sabor que insinúe lo que está por venir, lo que socava la confianza en uno de los comportamientos de supervivencia humana más fundamentals, comer. Esta violación de la expectativa es psicológicamente poderosa porque desafía la suposición de que el peligro es visible y evitable, reemplazándola con una incertidumbre que persiste mucho después de la comida. Una vez que alguien experimenta la segadera, la comida en sí puede convertirse en sospechosa, alterando las relaciones con los mariscos, la cultura y el lugar. El tratamiento médico para la segadera es limitado porque no hay un antídoto que neutralice la toxina una vez que se ha unido a los canales nerviosos. La atención se centra en manejar los síntomas, apoyar la hidratación y monitorear la función neurológica. Pero la recuperación depende en gran medida de la capacidad del cuerpo para adaptarse gradualmente o eliminar la toxina con el tiempo. Esta falta de una cura clara refuerza la sensación de impotencia que acompaña a la enfermedad, y que las víctimas se dan cuenta de que la prevención es la única defensa confiable. Desde una perspectiva más amplia, la segadera ilustra cómo la salud humana es inseparable de la salud del ecosistema, vinculando algas microscópicas con depredadores apis y, finalmente, con la mesa. Revela cómo las perturbaciones se propagan hacia arriba a través de las cadenas alimentarias, convirtiendo la abundancia en riesgo sin alterar las apariencias externas. Los barracudas no son venenosos por naturaleza, ni son hostiles hacia los humanos, pero se vuelven peligrosos al participar en sistemas que los humanos han alterado y malinterpretado. El barracuda en sí permanece inalterado por esta narrativa, continuando a sus patrolas a lo largo de los bordes del arrecife, acelerando en ráfagas repentinas para capturar presas, regulando las poblaciones de peces a través de la depredación. Su cuerpo es un producto de la eficiencia evolutiva, diseñado para la velocidad y la precisión más que para el engaño.
Sin embargo, se convierte en un símbolo involuntario de traición porque su carne leva una historia oculta escrita en toxinas en lugar de cicatrices. De esta manera, el pez pierde importancia frente al preciso que representa. Y es un recordatorio de que el peligro no siempre proviene de dientes afilados o comportamientos agresivos, sino de una química invisible moldeada por el desequilibrio ecológico. Al final, el mito asociado al consumo de pez loro no es irracional, sino que está fundamentado en una compleja cadena de causa y efecto que conecta la salud del arrecife, las redes alimentarias y la vulnerabilidad humana. El pez parece normal porque lo es, saludable dentro de su propio ecosistema. Sin embargo, esa misma normalidad oculta una toxina que convierte la comida en un daño. Este es el verdadero poder de la ciguatera como historia, no solo de envenenamiento, sino de la confianza rota por la indiferencia de la naturaleza ante las expectativas humanas. El arrecife no se preocupa por quién se come quién y cuando esa indiferencia liga el plato. La leche se presenta en silencio mucho después de que la comida ha terminado, en sensaciones que se niegan a comportarse como deberían. Los miras dominan el paisaje del arrecife con una especie de autoridad silenciosa que se siente merecida en lugar de publicitada, flotando cerca de salientes, cuevas y salientes de coral donde se acumulan sombras y las corrientes se ralentizan. Sus cuerpos son masivos y salidos, construidos más como bóvedas blindadas que como misiles aerodinámicos, y se mueven con una economía deliberada, rara vez desperdiciando energía en movimientos innecesarios. Ojos grandes siguen el arrecife con calma, bocas abiertas solo lo suficiente para ventilar branquias, mientras que labios gruesos y mandíbulas cavernosas insinúan poder sin espectáculo. En mercados submarinos y en la tradición pesquera, esta apariencia se traduce en valor porque el tamaño sugiere éxito, la edad sugiere calidad y el volumen sugiere abundancia. El mero parece el pez ideal para la cena, el tipo que alimenta familias, llena restaurantes y justifica altos precios sin necesidad de explicación. Lo que no revela, ni siquiera a ojos entrenados, es la química invisible que puede convertir esa comida costosa en un prolongado desastre neurológico. La intoxicación por ciguatera se oculta dentro de los miros por la misma razón que se oculta dentro del pez loro. Pero el perfil de riesgo se amplifica por la biología, el comportamiento y el papel del mero dentro de los ecosistemas de arrecife. Los miros son depredadores apis o casi apis que se sitúan en lo alto de la red alimentaria, alimentándose de una amplia variedad de peces de arrecife, crustáceos y cephalopodos durante largas vidas que pueden abarcar décadas. A diferencia de los depredadores pelágicos de movimiento rápido que migran constantemente, muchos miros están fijados a la vista, pasando años o incluso toda su vida dentro de territorios de arrecife relativamente pequeños. Esto significa que acumulan lentamente las toxinas que existen en ese sistema local, integrando la historia química en su carne con el tiempo sin ninguna señal externa de daño. La ciguatera comienza muy por debajo de la conciencia del mero, a nivel microscópico, donde los dinoflagellados productores de toxinas crecen en algas que cubren los escombros de coral y las superficies del arrecife. Estos microorganismos florecen especialmente bien en entornos de arrecife perturbados, donde tormentas, eventos de calentamiento o daños físicos crean espacio para que las algas se expandan. Los peces herbívoros pueden en estas algas y ingieren pequeñas cantidades de toxina que no los matan de inmediato, pero que se almacenan en sus tejidos. Depredadores más pequeños consumen muchos de estos herbívoros, acumulando concentraciones más altas. Y cuando los miros se alimentan de esos depredadores, la toxina hacen otro peldaño en la escalera. Este proceso de biomagnificación significa que los miros más grandes y viejos llevan el mayor riesgo. No porque estén enfermos, sino porque representan la memoria química más larga del arrecife. Desde una perspectiva ecológica, los miros son reguladores esenciales de las comunidades de arrecife, controlando las poblaciones de peces de tamaño mediano y manteniendo el equilibrio entre especies competidoras. Su estrategia de caza se basa en la emboscada en lugar de la persecución, utilizando una alimentación por succión repentina para atrapar sus presas en fracciones de segundo.
Esto les permite capturar pex rápidos y ágiles sin gastar mucha energía, reforzando su papel como depredadores eficientes y dominantes. Sin embargo, esa misma eficiencia asegura que consumen una amplia sección transversal de la comunidad del arrecife, aumentando la exposición a cualquier toxina que circule dentro del sistema. El éxito del mero como depredador se convierte en el mecanismo por el cual se vuelve peligroso como alimento. El peligro es particularmente pronunciado en los especímenes grandes, aquellos que son valorados por los mercados y restaurantes por su impacto visual y prestigio percibido. En muchas culturas, un gran mero exhibido sobre hielo o nadando en un tanque de restaurante es un símbolo de calidad y prosperidad. Algo que se ordena para celebrations, acuerdos comerciales o turistas que buscan una experiencia de lujo auténtica. Esta valoración cultural va en contra de la realidad biológica, ya que el tamaño y la edad esa correlación infuertemente con la acumulación de toxinas. Los lugareños en muchas regiones de arrecife entienden esto intuitivamente, evitando los miras monstruosos mientras consumen individuos más pequeños que presentan un menor riesgo. Este conocimiento se transmite a menudo a través de generaciones, moldeado por la experiencia en lugar de la ciencia formal y reforzado por historias de comidas que salieron mal mucho después de que se recayeron los platos. Sin embargo, los mercados turísticos interrumpen frecuentemente este equilibrio porque los visitantes equiparan el tamaño con el valor y asumen que lo caro significa seguro. Los restaurantes responden a la demanda, abasteciéndose de los pecs más grandes para justificar precios más altos y espectáculo, mientras que los clientes persiguen la novedad de comer algo raro y impresionante. En estos escenarios, la seguidora se convierte en un pasajero silencioso, trasladándose del arrecife a la cocina sin ser detectada. Cocinar no hace nada para neutralizar la toxina. Congelar la conserva y el sabor no ofrece advertencia porque la toxina de la seguidora no altera el sabor ni la textura. El pez está fresco, limpio y perfectamente preparado, lo que hace que los síntomas eventuales se sientan irreales, desconectados de la comida que los causó. Cuando la intoxicación por seguidora sigue una comida de mero, a menudo comienza de manera sutil con un malestar gastrointestinal que resulta lo suficientemente familiar como para ser ignorado. Con el paso de las horas, emergen síntomas neurológicos que desafían los patrones comunes de enfermedad, incluyendo hormigueo en las extremidades, debilidad muscular y la ahora infame inversión de temperatura, donde el frío se siente dolorosamente caliente y el calor se siente anormalmente frío. Estas sensaciones surgen porque la citotoxina se une a los canales de sodio en las células nerviosas, obligándolas a permanecer abiertas más tiempo del que deberían, amplificando y distorsionando las señales eléctricas. El sistema nervioso permanece estructuralmente intacto, pero su comunicación se vuelve poco confiable, transformando la entrada sensorial normal en un sufrimiento persistente. El impacto psicológico de estos síntomas es profundo, ya que erosionan la confianza en la interpretación del cuerpo sobre la realidad. Acciones simples como beber agua, tocar metal o entrar a una ducha se convierten en experiencias confusas y incómodas. Y dado que los síntomas pueden persistir durante meses o más, la recuperación se siente incompleta incluso cuando la enfermedad aguda desaparece. El esfuerzo físico, el alcohol o ciertos alimentos pueden desencadenar recaídas porque influyen en la excitabilidad nerviosa y la redistribución de la toxina, atrapando a las víctimas en ciclos de mejora y retroceso. Esta larga cadena de efectos es lo que transforma la ceguera de una mala comida en una experiencia que cambia la vida. Desde el punto de vista médico, las opciones de tratamiento son limitadas porque no existe un antídoto que elimine la toxina ceguera una vez que se ha integrado en el tejido nervioso. La atención se centra en manejar los síntomas, mantener la hidratación y monitorear la función neurológica, pero el tiempo es el factor principal en la recuperación. Esta falta de un tratamiento definitivo refuerza la importancia de la prevención, que a su vez depende de la conciencia ecológica más que de la técnica culinaria. Ninguna cantidad de habilidad en la cocina puede compensar una toxina que entró en el pez años antes, a través de un comportamiento alimentario normal.
La relación entre los miros y la ceguera también destaca patrones más amplios de salud de los arrecifes y el impacto humano. Las regiones con poblaciones de depredadores intactas, una cobertura de coral estable y una presión de pastoreo equilibrada tienden en experimentar menos brotes de ceguera porque los dinoflagellados productores de toxinas permanecen controlados. Donde los arrecifes están estresados por la sobrepesca, el calentamiento de las aguas o daños físicos, el crecimiento de algas se acelera, brindando hábitat a los productores de toxinas y aumentando la probabilidad de que la ceguera se desplace por la cadena alimentaria. En este sentido, la toxicidad del mero no es aleatoria, sino un signo de desequilibrio ecológico, reflejando cambios que pueden no ser inmediatamente visibles sobre la superficie. Los miros en sí no muestran signos de enfermedad por ceguera porque su fisiología tolera la toxina sin interrupciones. Esta asimetría entre la vulnerabilidad humana y la resiliencia de los peces sobre cómo las toxinas funcionan de manera diferente entre especies, influenciadas por presiones evolutivas que no tienen nada que ver con el consumo humano. Lo que nos perjudica es irrelevante para el pez, y lo que beneficia el pez no nos toma en cuenta, creando un desajust que se hace evidente solo cuando los ecosistemas y los mercados se cruzan. El mito asociado con comer miros grandes no es, por tanto, superstición, sino un reconocimiento de patrones arraigado tanto en la biología como en la experiencia. Los lugareños evitan los ejemplares gigantes no porque parezcan amenazantes, sino porque comprenden que la edad y el tamaño cargan historias ocultas. Esto contrasta marcadamente con la demanda impulsada por los turistas por el espectáculo, donde el pez más grande se convierte en la pieza central de una comida precisamente porque parece impresionante y raro. En estos momentos, los valores culturales anulan la sabiduría ecológica, convirtiendo el conocimiento en mercancía y el riesgo en novedad. Los miros ocupan una posición extraña en esta historia porque no son ni villanos ni víctimas, sino conductos a través de los cuales la química del arrecife entra en las vidas humanas. Su lento crecimiento, largas esperanzas de vida y roles de alimentación dominantes los convierten en acumuladores naturales, no solo de toxinas, sino de información ambiental. Comer un mero grande es, en efecto, consumir la historia de un arrecife, incluyendo sus disturbios, desequilibrios y dinámicas microbianas. Cuando esa historia incluye ceguera, las consecuencias se despliegan no en el arrecife, sino en el sistema nervioso de la persona que pidió el pez. Visto a través de esta lente, la trampa del pez grande en la CENA tiene menos que ver con la codicia o la ignorancia y más con un malentendido de la escala. Más grande se siente más seguro, más viejo se siente mejor, y más caro se siente controlado. Sin embargo, la biología opera bajo reglas diferentes donde la acumulación favorece el riesgo en lugar de la pureza. El mero no traiciona intencionadamente al comensal, pero tampoco lo protege porque no tiene razón evolutiva para hacerlo. Su carne refleja el arrecife que lo sustentó. Para bien o para mal, al final, los miros nos recuerdan que el lujo y la naturaleza son a menudo una ilusión creada por los mercados humanos en lugar de una verdad ecológica. El pez más caro en la mesa puede cargar con la carga invisible más pesada, no porque esté defectuoso, sino porque es exitoso dentro de su ecosistema. Comprender esto recontextualiza la precaución no como mito, sino como respeto por sistemas que operan más allá del sabor, el precio o la apariencia. Cuando los lugareños rechazan el mero más grande y eligen uno más pequeño, no se están perdiendo de nada, sino leyendo correctamente el arrecife, reconociendo que a veces el mayor premio es el que se queda en el agua. Las anguilas pertenecen a la arquitectura del arrecife más que a sus espacios abiertos, entrelazadas en grietas, huecos y estructuras de coral colapsadas donde la luz se desvanece rápidamente y el movimiento se ve restringido por la piedra. Sus cuerpos desaparecen en estos paseos estrechos con una precisión inquietante, dejando solo una cabeza expuesta, con las mandíbulas abiertas de una manera que muchos confunden con agresión cuando en realidad es simplemente respiración. El agua debe ser bombida activamente sobre sus branquias y en los bolsillos tranquilos de los interiores del arrecife. Esa acción de bombeo se vuelve visible, rítmica y inquietante para los observadores humanos.
Los dientes curvan hacia adentro como ganchos. Los ojos permanecen fijos y inmutables, y se cree instantáneamente la ilusión de que el animal está a la espera de atacar. En realidad, la anguila marina solo espera por algo tan simple como oxígeno y la oportunidad adecuada. Es un depredador paciente, perfectamente adaptado a un mundo donde el espacio es limitado. Las rutas de escape son escasas y el contacto a menudo ocurre a una distancia muy cercana. Las marinas están diseñadas para la contención, no para la persecución. Sus cuerpos alargados carecen de la velocidad y resistencia de los cazadores de aguas abiertas, pero compensan esto con flexibilidad, agar y una potente fuerza de mordida a corta distancia. Su piel es gruesa, sin escamas, y está cubierta por una capa mucosa que protege contra abrasiones y infecciones, permitiéndoles introducirse profundamente en los corales sin sufrir daños. Poderosos músculos recorren la longitud de su cuerpo, lo que les permite realizar emboscadas repentinas que parecen casi teletransportarse cuando atacan desde una grita. Este destino hace que las marinas sean depredadores excepcionalmente eficaces de peces de arrecife, pulpos y crustáceos que buscan refugio en los mismos agujeros y salientes, convirtiendo el refugio en una desventaja para las presas que subestiman lo que ocupa el espacio. Este mismo destino también crea una de las interfaces más peligrosas entre los humanos y los depredadores del arrecife, ya que las marinas habitan exactamente donde las manos suelen ir cuando las personas pescan, lanzan arpón, utilizan líneas sueltas o exploran cavidades submarinas. Muchas lesiones ocurren no durante una cacería deliberada, sino en momentos de suposición, cuando alguien introduce la mano en un agujero, creyendo que está vacío, o intenta recuperar un pez atrapado sin ver que más hay dentro. Las marinas no reconocen las manos como tales, en hay diferencia entre presa y amenaza bajo estas. Responden a la intrusión con una mordida impulsada por el reflejo, no por cálculo. Esa mordida está diseñada para mantener el agar, no para solta. Los dientes de la marina son afilados y cavados, diseñados para sujetar presas resbaladizas, impidiendo la fuga una vez que se establece el contacto. Las mandíbulas se cierran con considerable fuerza. Pero lo que hace que las mordeduras de marina sean particularmente peligrosas no es solo el daño mecánico, sino el comportamiento que sigue. A menudo, las marinas se aferran y giran, utilizando el espacio confinado de su capa para provocar sus cuerpos, desgarrando tejido en lugar de perforar limpiamente. Esto resulta en heridas irregulares que son difíciles de limpiar y propensas a infecciones, sobre todo debido a la carga bacteriana presente en los entornos de arrecife y el propio microbioma oral de la anguila. Complicando este peligro está el segundo conjunto de mandíbulas de la marina, las mandíbulas faringeas, que se extienden desde la garganta para atraer a la presa más profundamente una vez capturada. Aunque estas mandíbulas no suelen participar en mordeduras defensivas sobre humanos, su existencia sobre como la evolución ha optimizado a las marinas para agarrar y tragar en lugar de liberar rápidamente. Cuando una marina muerde, solta no es parte del destino, y los intentos humanos de alejarse a menudo impiden las lesiones al aumentar el desgarro y hacer que los dientes se encrucen más profundamente. Esto por sí solo haría que las marinas sean animales a evitar manipular. Pero el peligro no termina con la mordida. Las anguilas marinas ocupan posiciones altas en las redes alimentarias del arrecife, alimentándose de una amplia gama de peces que, a su vez, pueden portar toxinas acumuladas. Al igual que los barracudas y los miros, las marinas son susceptibles a la intoxicación por seguadora porque consumen presas que ya han ingerido toxinas producidas de manera indirecta a través de algas. Con el tiempo, estas toxinas se biomagnifican, concentrándose en los tejidos de los depredadores, que tienen una vida larga y se alimentan de manera amplia en la comunidad de arrecifes. Las marinas son acumuladoras particularmente efectivas debido a su longevidad, fidelidad al hábitat y dieta oportunista. Muchas especies permanecen dentro de los mismos sistemas de arrecife durante años, consumiendo repetidamente presas extraídas de la misma fuente de toxinas.
A diferencia de los peces pelágicos de rápido movimiento que diluyen la exposición mediante migrations, las marinas integran la forma química de su arrecife local directamente en sus cuerpos. Los individuos grandes, especialmente aquellos que habitan en sistemas de arrecife perturbados o ricos en algas, pueden portar cargas de toxinas suficientes para causar intoxicación severa por seguidora en humanos. Esto crea un escenario de doble peligro, donde el acto de capturar al animal es riesgoso y el acto de comerlo puede ser aún peor. En muchas regiones de arrecifes, las marinas se evitan como alimento no porque son universalmente tóxicas, sino porque la evaluación del riesgo es casi imposible. Una marina se ve igual independientemente de su carga tóxica, y ninguna prueba visual, olfativa o culinaria puede revelar si su carne contiene la toxina de seguidora. Cocinar no neutraliza la toxina. Congelar la conserva y el sabor no ofrece advertencias, convirtiendo el consumo en una apuesta con potenciales consecuencias neurológicas duraderas. La intoxicación por seguidora a partir del consumo de marinas sigue el mismo patrón cruel observado con otros depredadores de arrecife, pero con una ironía añadida dado lo difícil que es capturar al animal en primer lugar. Los síntomas pueden comenzar horas después de una comida, comenzando con malestar gastrointestinal que se siente incómodo pero manageable. A medida que la toxina interfiere con los canales de sodio en las células nerviosas, emergen efectos neurológicos que se sienten surrealistas, que incluyen hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular y la característica inversión de la temperatura, donde las sensaciones de frío arden y el calor se siente gélido. Estos síntomas no son psicosomáticos, sino que reflejan interrupciones reales en la señalización nerviosa, donde los impulsos eléctricos se disparan incorrectamente, amplificando y distorsionando la entrada sensorial. Lo que hace que la seguidora sea especialmente dañina es su persistencia. Las víctimas pueden recuperarse parcialmente, solo para experimentar recaídas desencadenadas por el esfuerzo, el alcohol o ciertos alimentos que alteran la excitabilidad nerviosa. La recuperación puede llevar meses o más, remodelando la vida diaria de maneras que son difíciles de explicar a otros, ya que la enfermedad no deja lesiones visibles. Para quienes la sufren, el arrecife se asocia no con el sustento o la belleza, sino con la traición, donde una comida extraída de aguas pristinas desmantela la confianza en las propias percepciones del cuerpo. Ecológicamente, la presencia de seguidora en las anguilas marinas señala un desequilibrio más profundo dentro de los sistemas de arrecife. Los dinoflagellados que producen la toxina seguidora prosperan en ambientes perturbados donde el daño a los corales, el calentamiento de las aguas o la escasencia de nutrientes fomentan el crecimiento excesivo de algas. A medida que estos microorganismos se propagan, la toxina asciende a través de la cadena alimentaria, acumulándose en los depredadores que los humanos valoran tradicionalmente como alimento. Las marinas, con sus hábitos sedentarios y amplias dietas, se convierten en depósitos de esta química invisible, levando las consecuencias de la degradación de los arrecifes en su carne sin sufrir por ello. Las marinas no muestran signos de enfermedad por sigua porque su fisiología tolera la toxina sin afectar la función nerviosa, como si ocurre en los humanos. Esta asimetría resulta un tema recurrente en la ecología marina, donde las toxinas evolucionan para moldear las interacciones entre especies, no para acomodar el consumo humano. Lo que nos perjudica es un daño colateral incidental de sistemas optimizados para propósitos totalmente diferentes. La resistencia de las marinas a la toxina refleja presiones evolutivas que premiran la supervivencia en ambientes químicamente complejos, donde la flexibilidad dietética ofrece ventajas a pesar de la presencia de compuestos bioactivos. El peligro de las marinas, por tanto, no radica en la malicia o la agresión, sino en la proximidad y el malentendido. Los buceadores y pescadores a menudo se encuentran con marinas a corta distancia, confundiendo la quietud con seguridad o asumiendo que la familiaridad reduce el riesgo. Alimentar a las marinas, una práctica a veces fomentada en el turismo, erosiona aún más la precaución natural, condicionando a los animales a asociar la presencia humana con comida y aumentando la probabilidad de mordeduras accidentales.
Esta familiaridad artificial no beneficia a ninguna de las partes, ya que coloca a los humanos dentro de su alcance y perturba el comportamiento de causa natural de la marina. Desde un punto de vista conductual, las marinas no son impredecibles, pero su predictabilidad opera bajo reglas desconocidas para los humanos. Defienden el espacio más que el territorio, reaccionando fuertemente ante las intrusiones dentro de su alcance mientras ignoran los movimientos distantes. Se basan tanto en las señales químicas como en la visión, utilizando el olfato para localizar presas ocultas en grietas, lo que significa que una mano que huele pescado se vuelve indistinguible de la comida en condiciones de poca luz. Estas prioridades sensoriales explican por qué las mordeduras a menudo ocurren durante la pesca o el manejo, cuando el comportamiento humano imita inadvertidamente las señales de las presas. El tratamiento médico de las mordeduras de marina se centra en la limpieza exhaustiva de la herida, la prevención de infecciones y la vigilancia cuidadosa, ya que la combinación de dagueros profundos y contaminación bacteriana crea un alto riesgo de complicaciones. Incluso las heridas que parecen menores pueden convertirse en serias si no se manejan adecuadamente, y los intentos de autotratamiento a menudo subestiman la complejidad de la lesión. Cuando se combina con el potencial de exposición a la sigua a través del consumo, las marinas emergen como uno de los peligros más multifacéticos de la interacción con los arrecifes. No son peligrosas por su velocidad o veneno, sino por los riesgos en capas que se desarrollan a lo largo del tiempo. La reputación de no comer de las marinas no surgió de la superstición, sino de la experiencia acumulada transmitida a través de comunidades pesqueras que aprendieron a respetar patrones mucho antes de comprender los mecanismos. La evitación no fue un juicio moral, sino una estrategia de supervivencia, moldeada por historias de mordeduras que no cenaban y comidas que destruían la salud mucho después de ser consumidas. En regiones donde la escasez de alimentos obligaba a consumir a pesar de los riesgos, esas lecciones a menudo se aprendieron de la manera más dura, reforzando la precaución a través de las consecuencias en lugar de la instrucción. Visto en el contexto más amplio de la ecología de los arrecifes, la marina no es una animalia, sino un símbolo de cómo el peligro se concentra donde los sistemas se superponen. Vive donde el refugio es escaso, la comida es disputada y la química importa tanto como los dientes. Su cuerpo refleja adaptación a la confinación y la emboscada, mientras que su dieta integra la historia química del arrecife en sus músculos y huesos. Los humanos la encuentran en los peores ángulos posibles, alcanzando la oscuridad, impulsados por la curiosidad, el hambre o la rutina, y sufren cuando las suposiciones chocan con la realidad. Al final, la marina representa un raro tipo de doble peligro, donde la interacción conlleva un riesgo físico inmediato y una consecuencia tóxica retrasada. Capturarla puede causar lesiones, y comerla puede deshacer el sistema nervioso. No porque el animal esté maldito o sea hostil, sino porque encarna la complejidad del arrecife sin compromisos. Respetar a las marinas no significa temerlas, sino reconocer que algunos animales no están destinados a ser manipulados o consumidos, sin importar cuán familiares parezcan. El arrecife ofrece abundancia, pero también impone límites, y pocas criaturas los hacen cumplir con tanto sigilo y eficacia como la marina, esperando justo dentro de la roca. El pez Napoleón se mueve a través de los arrecifes de coral como un monumento viviente. Su inmenso cuerpo se desliza con una autoridad lenta a través de canales talados por siglos de agua y crecimiento. Sus labios gruesos y su frente inclinada son instantáneamente reconocibles incluso para aquellos que saben poco sobre la vida en los arrecifes. También conocido como el pez cabezón, es uno de los peces de arrecife más grandes del planeta. Su presencia es tan imponente que los peces más pequeños se apartan instintivamente a su paso, refugiándose en grietas y corrales ramificados, como si una parte del arrecife mismo hubiera decidido desplazarse. Su coloración cambia sutilmente con la edad y el estado de ánimo, de azules y verdes apagados a turquoises y jade más profundos. Capturando la luz del sol de una manera que lo hace parecer antiguo, deliberado y casi ceremonial. Verono vivo en un arrecife es ser testigo de la estabilidad hacha carne, un animal moldeado por largas vidas,
crecimiento lento y dominio ecológico en lugar de velocidad o agresión. Este sentido de permanencia es precisamente lo que convierte al pez Napoleón en un objetivo tan codiciado en los mercados de mariscos de lujo, donde la rareza, el tamaño y el drama visual southeast traducen directamente en precio. En algunas partes de Asia, particularmente dentro de la cultura de restaurantes de alta gama, el pez Napoleón se ha convertido en un símbolo de estatus que se exhibe vivo en acuarios antes de ser seleccionado para el consumo, como prueba de riqueza, influencia o celebración. Su masa permite abundancia. Su reputación permite exclusividad. Y su costo señala poder. Comerlo no se trata solo de nutrir, sino de mostrar acceso a algo que pocos pueden permitirse. Transformar una especie clave de los arrecifes en un trofeo viviente cuyo valor aumenta a medida que sus números disminuyen. Ecológicamente, el pez Napoleón ocupa un papel crítico dentro de los sistemas de arrecifes de coral, alimentándose de una amplia gama de presas, incluidos crustáceos, moluscos, erizos de mar e incluso animales tóxicos como las estrellas de mar corona de espinas. Esta dieta lo convierte en un regulador de la salud del arrecife, protegiendo indirectamente los corales al controlar especies que, de otro modo, pueden devastar la estructura del arrecife. Su poderosa mandíbula y sus gruesos dientes le permiten aplastar presas con caparazón duro que pocos otros peces pueden manjar, abriendo nichos de alimentación que están fuera del alcance de depredadores más pequeños. Al consumir organismos que dañan el coral o compiten agresivamente por espacio, el pez Napoleón ayuda a mantener el equilibrio en las comunidades de arrecifes, actuando como un estabilizador lento pero decisivo en un ecosistema donde el crecimiento descontrolado puede volverse destructivo rápidamente. Esta importancia ecológica contrasta marcadamente con su destino en los mercados de mariscos, donde la demanda ha elevado a una intensa sobrepesca en gran parte de su hábitat. El pez Napoleón crece lentamente, madura tarde y forma agregaciones de reproducción predecibles, características que lo hacen excepcionalmente vulnerable a la explotación. La eliminación de grandes ejemplares adultos no solo reduce el tamaño de la población, sino que también desestabiliza la reproducción, ya que los peces más jóvenes no pueden reemplazar la función ecológica en la producción reproductiva de los individuos maduros durante muchos años. En este sentido, cada pez Napoleón convertido en trofeo que se retira de un arrecife representa no solo una comida, sino una pérdida estructural que reverbera a través del ecosistema mucho después de que el plato ha sido retirado. Esta crisis de conservación se suma un giro biológico más oscuro que complica aún más la narrativa del lujo. Al igual que otros grandes depredadores de arrecifes, los peces Napoleón pueden acumular toxinas desaguadera en su carne. Su posición en la cima de la cadena alimentaria, combinada con largas esperanzas de vida y dietas amplias, los hace susceptibles a la biomagnificación de la toxina, especialmente en arrecifes afectados por estrés ambiental. A medida que los sistemas de coral se degradan y el crecimiento de algas aumenta, los dinoflagellados productores de toxinas se expanden, iniciando una reacción en cadena que se mueve de manera invisible desde las algas a los herbívoros y luego a los depredadores. Para cuando un pez Napoleón alcanza el tamaño más apreciado por los mercados, puede llevar una historia química que abarca décadas de disturbios en el arrecife. La intoxicación por seguadera no respeta precio, prestigio ni preparación. El pescado puede llegar vivo, parecer saludable y ser preparado por chefs hábiles utilizando técnicas impecables. Sin embargo, nada de esto altera la toxina incrustada en su músculo. Cocinar no la neutraliza. Congelar la conserva, y el sabor no ofrece advertencia. La carne sigue siendo delicada, suave y muy sabrosa, reforzando la ilusión de seguridad justo hasta que el cuerpo comienza a reaccionar. Aquí es donde la narrativa de lujo se desmorona, porque las mismas cualidades que hacen valioso el pez Napoleón, tamaño, edad y dominio, también aumentan la probabilidad de que contenga toxinas capaces de causar graves enfermedades neurológicas. Los síntomas de la intoxicación por seguadera tras consumir grandes peces de arrecife son inquietantes precisamente porque violan las expectativas.
Lo que comienza como malestar gastrointestinal puede evolucionar hacia efectos neurológicos que se sienten ajenos y persistentes, incluyendo entumecimiento, hormigueo, debilidad muscular y alteraciones en la percepción de la temperatura donde las sensaciones de frío arden y el calor se siente anormalmente agudo. Estos efectos surgen porque la toxina interfiere con los canales de sodio en las células nerviosas, alterando cómo se transmiten las señales eléctricas sin destruir las propias células. El sistema nervioso permanece intacto pero poco confiable, enviando mensajes distorsionados que convierten sensaciones ordinarias en fuentes de incomodidad y confusión. Para quienes están acostumbrados a asociar la comida cara con seguridad y calidad, esta experiencia es profundamente desestabilizadora. La comida que se suponía que simbolizaba el éxito se convierte en un recordatorio de que la biología no negocia con el estatus social. La recuperación puede llevar semanas, meses o más, y los síntomas pueden reaparecer de manera impredecible, desencadenados por el ejercicio físico, el alcohol o ciertos alimentos que influyen en la excitabilidad nerviosa. No existe un antídoto que elimine la toxina una vez que está unida al tejido nervioso, dejando a los pacientes dependiendo de cuidados de apoyo y del tiempo en lugar de un tratamiento decisivo. Este fenómeno ha sido reconocido por las comunidades costeras durante generaciones, mucho antes de que existieran explicaciones científicas. En muchas regiones, los pescadores locales evitan consumir peces de arrecife muy grandes, incluido el pez Napoleón, no porque ignoran su valor, sino porque la experiencia les ha enseñado que el tamaño se correlaciona con el riesgo. Este conocimiento a menudo es desestimado o sobrepasado por la demanda comercial, particularmente en mercados impulsados por la exportación donde los peces se venden lejos de los arrecifes de los que provienen, desconectando a los consumidores del contexto ecológico. En esta separación, el pez se convierte en un producto en lugar de un participante en un ecosistema, y sus riesgos ocultos se convierten en un problema de otro. La narrativa de la cena de ricos que sale mal en torno al pez Napoleón no es, por lo tanto, accidental, sino que está arraigada en un desajuste fundamental entre los valores del mercado y las realidades ecológicas. Los mercados de lujo recompensan la rareza, el tamaño y el espectáculo, mientras que la biología premia el equilibrio, la moderación y la resiliencia. Cuando estos sistemas chocan, las consecuencias no solo son soportadas por los consumidores que se enferman, sino también por los arrecifes despejados de uno de sus guardianes más importantes. La ironía es aguda porque el simple acto de consumir un pez Napoleón socava la salud del arrecife que es opposable al pez en primer lugar. Más allá del riesgo de seguadera, el estado de conservación del pez Napoleón añade otra capa de complejidad a su historia. Catalogado como en peligro de extinción en muchas regiones, este pez está protegido por normativas internacionales que se aplican de manera desigual, lo que da lugar a mercados negros donde la captura ilegal alimenta la demanda de lujo. Las rutas de comercio de peces vivos mueven a los peces Napoleón a través de fronteras, a menudo manteniéndolos vivos en condiciones precarias hasta su venta, aumentando el estrés y la mortalidad, mientras erosionan poblaciones ya frágiles. En este contexto, la presencia del pez en un menú no es solo una elección culinaria, sino un indicativo de un fracaso sistémico donde se ignoran las señales de advertencia ecológicas en favor de beneficios a corto plazo. Desde una perspectiva biológica, la vulnerabilidad del pez Napoleón es el resultado directo de estrategias evolutivas que favorecieron la longevidad y la estabilidad sobre la rápida reproducción. Su crecimiento lento le permite integrarse profundamente en los sistemas de arrecifes, moldeando la dinámica comunitaria a lo largo de décadas, pero lo deja mal preparado para recuperarse de una explotación intensiva. Esto no es un defecto, sino un reflejo del entorno en el que evolucionó. Un entorno donde los depredadores eran limitados y el equilibrio ecológico se mantenía a través de retroalimentaciones en lugar de la explotación. La entrada de los humanos en este sistema con eficiencia industrial y demanda global alteró ese equilibrio más rápido de lo que la especie pudo adaptarse. El riesgo de acumulación de toxinas en los peces Napoleón subraya aún más lo estrictamente vinculada que está la salud humana con la salud de los ecosistemas. Los brotes de ceguera son más comunes en arrecifes estresados,
donde el crecimiento de algas favoris a microorganismos productores de toxinas. En este sentido, la enfermedad tras el consumo de grandes peces de arrecife no es aleatoria, sino sintomática de una degradación ambiental más amplia. El pez se convierte en un mensajero que transporta las consecuencias químicas del daño en los arrecifes hacia los cuerpos humanos, haciendo tangible el costo del desquito ecológico de maneras profundamente personales. Visto desde este ángulo, el pez Napoleón no es solo un artículo de lujo mal entendido, sino un estudio de caso sobre cómo el exceso reverbera a través de los sistemas naturales. Su tamaño y belleza inspiran asombro bajo el agua, pero provocan codicia en la superficie. Su papel ecológico estabiliza los arrecifes, mientras que su eliminación desestabiliza tanto los ecosistemas como las expectativas humanas. Consumirlo permite prestigio, pero arriesga un caos neurológico, desmoronando la ilusión de que la riqueza hila contra las consecuencias naturales. La tragedia es que nada de esto disminuye el pez mismo, que continúa deslizándose a través de los arrecifes que cuidan con la misma confianza pasada, cumpliendo su función sin preocuparse por los mercados o los menús. Tritura erizos de mar, regula poblaciones de invertebrados y patrola estructuras de coral con una eficiencia ancestral, encarnando un equilibrio que los humanos han luchado por respetar. El peligro no proviene de la existencia del pez, sino de la historia que los humanos han tejido a su alrededor. Una historia donde la rareza invita al consumo en lugar de la protección. Al final, el pez Napoleón representa la contradicción última de la explotación de los arrecifes. Una criatura tan valiosa viva que deforma a los ecosistemas, pero tan codiciada muerta que avanza hacia la extinción y la enfermedad. La oscura ironía no radica en un veneno oculto o un comportamiento agresivo, sino en la realización de que el lujo mismo puede ser tóxico cuando ignora la verdad ecológica. Para aquellos que persiguen la comida más grande, rara y cara, el pez Napoleón ofrece una leccionadora. No se entrega a través de dientes afilados o espinas venenosas, sino a través de una química invisible y una pérdida irreversible, recordándonos que algunos trofeos es mejor dejarlos nadando, donde su valor es extiende mucho más allá del plato. El pulpo no ocupa el arrecife tanto como lo infiltra, deslizándose a través de grietas no más anchas que una moneda, fluyendo sobre las rocas como una sombra verdida y desapareciendo en espacios que parecen físicamente imposibles para un animal de su tamaño. En aguas costeras poco profundas donde se superponen charcas de marea, arrecifes y zonas de pesca, los pulpos se mueven a través de los mismos espacios accesibles para los humanos que invitan a manos, redes, trampas y curiosidad. No son depredadores apex en el sentido convencional, ni son presas pasivas, sino generalistas altamente adaptativos cuya supervivencia depende de la inteligencia, la flexibilidad y una constante evaluación del riesgo. Encontrarse con un pulpo vivo es conocer a un animal que está pensando activamente en ti, midiendo distancia, textura, presión y oportunidad en tiempo real. Esa conciencia lo cambia todo cuando los humanos deciden convertirlo en alimento. Un pulpo descansando en el fondo marino rara vez está quieto como lo están otros animales porque, incluso cuando su cuerpo permanece inmóvil, su piel está viva con información. Los cromatóforos se expanden y contraen, ajustando sutilmente el color y la textura para coincidir con las rocas, la arena o el coral circundante. Mientras que las capas más profundas de iridoforos y luciforos afinan la reflectividad y el brillo, este camuflaje no es un patrón uniforme, sino una respuesta dinámica impulsada por la visión y el procesamiento neural, lo que permite al pulpo mezclarse tan eficazmente que puede desaparecer a simple vista. En este estado, no está ni escondido ni relajado, sino en guardia, consciente de las vibraciones a través de sus brazos, de las señales químicas en el agua y de los cambios de luz que indican movimiento cercano. Los pulpos están construidos alrededor de un sistema nervioso diferente al de cualquier depredador vertebrado comúnmente capturado para el consumo. Más de la mitad de sus neuronas residen en sus brazos en lugar de en un cerebro centralizado, lo que permite a cada extremidad procesar información, explorar de manera independiente y reaccionar de forma refleja sin esperar instrucciones.
Esta inteligencia distribuida otorga a los pulpos una destreza extraordinaria y una capacidad de resolución de problemas. Pero también significa que manejarlos no es un simple asunto de controlar un solo cuerpo. Un pulpo que es agarrado, atrapado o levantado experimenta ese contacto como múltiples amenazas simultáneas, desencadenando una cascada de respuestas locales mientras los brazos intentan aferrarse, alejarse o anclarse a las superficies circundantes. El pico, a menudo pasado por alto por quienes no están familiarizados con la anatomía del pulpo, se encuentra oculto en el centro de los brazos, una estructura dura y afilada capaz de perforar conchas, caparazones de cangrejos y cráneos de peces. Este pico se utiliza para administrar mordidas que inyectan saliva con toxinas diseñadas para inmovilizar a la presa, lo que hace que la alimentación sea eficiente incluso en animales más grandes o mejor armados que el propio pulpo. Aunque estas toxinas generalmente no son mortales para los humanos, la mordida puede ser dolorosa, causar hinchazón localizada y infectarse, especialmente cuando ocurre durante el manejo bajo estrés. El peligro no radica solamente en el veneno, sino en la combinación de heridas punzantes, exposición bacteriana y el factor sorpresa que provoca que las personas reaccionen de manera inapropiada en ese momento. La mayoría de las mordeduras de pulpo a humanos no ocurren durante una caza deliberada, sino durante la captura, manejo o preparación, cuando las suposiciones sobre el control reemplazan el respeto por las capacidades del animal. Los pescadores que levantan trampas pueden encontrar un pulpo aferrado al arredo el cebo, con sus brazos envueltos con fuerza, creando ventosas que generan sellos lo suficientemente fuertes como para dejar marcas en la piel o restringir el flujo sanguíneo. Intentar despegar esos brazos a la fuerza a menudo resulta contraproducente, ya que el pulpo responde apretando su agar, acercando el pico a lo que percibe como la fuente de presión. En esos momentos, las mordeduras son defensivas, reflejas y a corta distancia, no se administran por agresión, sino por una lógica de supervivencia moldeada por millones de años de depredación. La succión en sí misma es un peligro que muchos subestiman, ya que las ventosas de los pulpos no son simples almohadillas adhesivas pasivas, sino estructuras musculares capaces de ejercer una fuerza significativa. Cada ventosa puede crear presión negativa de manera independiente, anclando el brazo o la piel, la roca o el equipo con una fuerza sorprendente. Cuando múltiples ventosas se activan simultáneamente, pueden dejar moratones circulares, capilares rotos y molestias que persisten durante días. En casos extremos, especialmente cuando un pulpo se envuelve alrededor de una extremidad bajo el agua, la succión puede obstaculizar el movimiento o el equilibrio, aumentando el riesgo de caídas, ahogamientos o lesiones secundarias. Esto no es un ataque deliberado, sino una respuesta natural de un animal que intenta estabilizarse o escapar usando las herramientas que la evolución le proporcionó. La inteligencia que hace que los pulpos sean fascinantes de observar se convierte en una desventaja durante la captura, ya que no se asimilan en ese sentido como muchos peces. Ellos prueban, investigan y se adaptan, aprendiendo rápidamente que funciona y que no. Un pulpo que ha sido manipulado anteriormente puede ser más cauteloso, mientras que uno que nunca ha tenido contacto con humanos puede reaccionar de manera impredecible, intensificando los comportamientos defensivos más rápido. El estrés amplifica estas respuestas, inundando el sistema del animal con hormonas que priorizan la supervivencia inmediata sobre la conservación de energía. Por esta razón, manipular pulpos vivos sin la técnica adecuada a menudo conduce a accidentes, ya que los reflejos humanos chocan con la adaptabilidad del cefalópodo. Más allá de los riesgos físicos inmediatos, la fascinación cultural por comer pulpo introduce otra capa de peligro cuando la preparación se realiza de manera apresurada, inapropiada o impulsada por la novedad en lugar del conocimiento. En algunos contextos, el pulpo se consume mientras aún está vivo o mínimamente procesado, una práctica que conlleva un riesgo significativo, incluso cuando la realizan profesionales experimentados. El pulpo vivo mantiene un control muscular completo, incluida la capacidad de sus brazos y ventosas para reaccionar de manera independiente después de separarse del cuerpo. Un manejo inadecuado puede resultar en succión que se adhiera a la boca o la garganta,
creando riesgos de asfixia, mientras que los animales estresados pueden morir de forma refleja incluso durante la preparación. Estos riesgos no son mitos ni exageraciones, sino resultados predecibles de la interacción con un animal cuyo sistema nervioso no se apaga de manera ordenada cuando está herido o restringido. Los brazos del pulpo pueden seguir respondiendo a estímulos durante periodos prolongados, un fenómeno arraigado en su arquitectura neural descentralizada. Esto significa que incluso después de que un pulpo parece estar subdued, sus brazos pueden seguir agarrando, girando o aplicando succión de manera impredecible, sorprendiendo a quienes los manjan. Cuando las personas subestiman esta persistencia, asumiendo que un movimiento reducido equivale a un peligro reducido, siguen las lesiones. Ecológicamente, los pulpos ocupan un nicho único como depredadores inteligentes y de vida corta que ejercen una presión significativa sobre las poblaciones locales de presas mientras siguen siendo vulnerables a la depredación. Su rápido crecimiento, altas demandas metabólicas y corta esperanza de vida crean una urgencia constante en su comportamiento, llevándolos a explorar y adaptarse a un ritmo poco común entre los invertebrados marinos. Esta urgencia se traduce en audacia durante la alimentación y la defensa, especialmente cuando los recursos son escasos o la competencia es alta. Para los humanos, esto significa que el comportamiento del pulpo puede variar ampliamente dependiendo de las condiciones ambientales, lo que hace que las suposiciones estándar sobre su manejo sean poco fiables. La termorregulación juega un papel sutil en el comportamiento del pulpo que también afecta la interacción humana. Como animales ectotermos, los pulpos dependen de la temperatura del agua circundante para regular su tasa metabólica y niveles de actividad. Las aguas más cálidas aumentan el metabolismo, la capacidad de respuesta y la agresividad, mientras que las condiciones más frías ralentizan el movimiento y el tiempo de reacción. En áreas de pesca poco profundas donde la temperatura del agua fluctúa rápidamente con la marea y la luz solar, el comportamiento del pulpo puede cambiar en cuestión de horas, alterando los perfiles de riesgo sin una advertencia obvia. Un animal tranquilo encontrado por la mañana puede comportarse de manera muy diferente por la tarde cuando el calor ha aumentado la intensidad metabólica. El peligro práctico de manjar pulpos se ve agravado por la psicología humana, especialmente la tendencia a antropomorfizar a los animales inteligentes. Dado que los pulpos muestran curiosidad, resolución de problemas y aparente conciencia, las personas a menudo proyectan amistad o cooperación en ellos, asumiendo que la inteligencia equivale a la previsibilidad. En realidad, la inteligencia aumenta las opciones de comportamiento, no la conformidad. Un pulpo que evalúa una mano humana no veía un compañero, sino un objeto variable que puede representar comida, amenaza o ruta de escape, y su respuesta refleja ese cálculo en lugar de una intención emocional. Las infecciones que siguen a mordeduras de pulpo o lesiones por succión son un riesgo poco apreciado, ya que los entornos marinos albergan bacterias que prosperan en agua salada y entran fácilmente en las heridas. Las heridas por punción de los picos son particularmente propensas a atrapar bacterias en lo profundo del tejido, donde los niveles de oxígeno son bajos y la respuesta inmunitaria es limitada. Sin una limpieza y un monitoreo adecuados, estas heridas pueden empeorar con el tiempo, provocando hinchazón, dolor y una cicatrización que se extiende mucho más allá del encuentro inicial. Esto es especialmente cierto en aguas cálidas, donde el crecimiento bacteriano se acelera y pequeñas lesiones pueden escalar rápidamente. Desde una perspectiva de conservación, la creciente demanda de pulpos como alimento ha presionado a poblaciones que son vulnerables debido a su corta esperanza de vida y sensibilidad al cambio ambiental. Aunque los pulpos se reproducen prolíficamente, sus poblaciones fluctúan drásticamente en respuesta a la temperatura, la disponibilidad de hábitat y la presión pesquera. La sobrepesca puede llevar a colapsos repentinos, seguidos de rebotes impredecibles, desestabilizando los ecosistemas locales y aumentando la competencia entre los individuos restantes. Esta inestabilidad puede alterar el comportamiento, haciendo que los pulpos sean más agresivos o audaces en su búsqueda de alimento, lo que incrementa la probabilidad de encuentros con humanos.
La frase comida inteligente que lucha captura una realidad que a menudo se ignora en las narrativas culinarias, ya que la inteligencia no desaparece en el momento de la captura. El pulpo continúa evaluando, reaccionando y defendiendo hasta que su sistema nervioso ya no puede funcionar. Y en ese momento, su destino descentralizado asegura que las respuestas persisten más tiempo del esperado. Tratar a un animal así como materia inerte, en lugar de un organismo activo, invita a cometer errores, especialmente cuando la preparación se realiza de manera apresurada o sin un entendimiento completo de la biología de los cephalopodos. En muchas comunidades pesqueras, el respeto por el manejo del pulpo se aprende a través de la experiencia más que de la instrucción, moldeado por historias de mordeduras, contusiones y encuentros peligrosos que circulan en silencio en lugar de a través de advertencias formales. Este conocimiento enfatiza la paciencia, la distancia y el uso de herramientas en lugar de las manos desnudas, reconociendo que el control proviene de reducir el contacto en lugar de dominar al animal. Donde se pierde este respeto, reemplazado por prácticas impulsadas por la novedad o atajos, las lesiones se vuelven más comunes, reforzando lecciones que la biología ya ha escrito. El peligro del consumo de pulpo no está en la malicia o toxicidad, sino en la descoordinación entre las expectativas humanas de control y un animal que ha evolucionado para resistirlo a través de la inteligencia en lugar de la fuerza. El pulpo no depende de espinas venenosas o disuasivos químicos para sobrevivir, sino de su adaptabilidad, resolución de problemas y un destino corporal que desafía la restricción simple. Cuando los humanos ignoran esto, asumiendo que la comida es paiva por definición, el resultado es sorpresa, dolor y, en ocasiones, daños graves. Al final, el pulpo encarna una rara convergencia de inteligencia y vulnerabilidad. Un animal que puede superar a muchos depredadores, pero que sigue siendo presa. Navegando por un estrecho camino evolutivo donde la flexibilidad determina la supervivencia. Comerlo de manera segura requiere reconocer que la inteligencia no desaparece en el momento de la captura y que el respeto no es sentimental, sino práctico. El arrecife no distingue entre admiración y consumo, y tampoco lo hace el pulpo, que solo responde la presión, la oportunidad y la amenaza. Para quienes lo manjan, la lección es clara y perdurable, porque la comida inteligente no se rinde fácilmente. Y cuando se defiende, lo hace con herramientas diseñadas no para impresionar, sino para sobrevivir. Los sepias se desplazan por las aguas costeras como ilusiones vivientes, sus cuerpos ondulando con colores y patrones de maneras que parecen casi irreales, como si el mar mismo estuviera probando nuevas texturas sobre un lienzo en movimiento. Flotan justo por encima de los lechos de arena, praderas de hierba marina y arrecifes poco profundos. Ni completamente bentónicos ni realmente pelágicos, ocupan un espacio liminal donde la luz es intensa, los depredadores son abundantes y la escapatoria depende más de la decepción que de la velocidad. Para los pescadores y buceadores, las sepias suelen parecer inofensivas, incluso hermosas. Sus cuerpos redondeados y movimientos suaves carecen de los bordes afilados o armas obvias que despiertan la precaución. Esta percepción es precisamente lo que las hace peligrosas de manjar. No porque son letales, sino porque sus estrategias de supervivencia convierten acciones rutinarias de los humanos en shows cuando menos se espera. Las sepias pertenecen a la misma línea de cephalopodos que los pulpos y calamares, pero su enfoque hacia la supervivencia es distinto, o en el control en lugar del poder bruto. En el interior de sus cuerpos se encuentra el hueso cuttlebone, una concha interna porosa que permite la regulación precisa de la flotabilidad al ajustar las proporciones de gas y líquido. Esta estructura permite a las sepias flotar sin esfuerzo a profundidades específicas, conservando energía mientras mantienen una constante preparación en áreas de pesca poco profundas. Esto significa que pueden permanecer suspendidas justo por encima de redes, trampas o líneas, a menudo sin ser notadas hasta que están atrapadas o recogidas con la captura. Su presencia es silenciosa y discreta, integrando sin esfuerzo en entornos donde los humanos asumen el control. La piel de una sepia es una de las superficies sensoriales y de señalización más avanzadas del reino animal.
Repleta de cromatoforos, iridoforos y locoforos que trabajan juntos para cambiar de color, brillo y patrón en milésimas de segundo. A diferencia del camuflaje paivo, estos cambios son respuestas activas a estímulos visuales, lo que permite las sepias imitar las ondulaciones de la arena, las sombras de la hierba marina o las texturas de los corales con una precisión asombrosa. Esta habilidad las hace difíciles de detectar bajo el agua. Pero también significa que, cuando se exponen repentinamente en la cubierta de un barco o en una red, su apariencia cambia drásticamente en respuesta al estrés, mostrando patrones de alto contraste que señalan alarma y confusión. Estos cambios visuales rápidos suelen sorprender a quienes los manjan, desencadenando reacciones reflejas que intensifican situaciones que de otro modo serían manageables. Manjar un sepia vivo rara vez es sencillo, ya que sus cuerpos son blandos, musculosos y extremadamente resbaladizos, recubiertos por una fina capa de moco que reduce la fricción y protege contra la abrasión. Esta respalosidad no es casual, sino una adaptación funcional que permite a los sepias escapar de depredadores que intentan atraparlos y de espacios reducidos. Cuando los humanos intentan sostenerlos con las manos desnudas, especialmente sobre cubiertas inestables de barcos, la capacidad del animal para retorcerse y deslizarse se hace evidente de inmediato. Un sepia puede comprimir su cuerpo, rotar sus aletas y utilizar movimientos sutiles para liberarse, a menudo en el momento exacto en que su equilibrio se ve comprometido. Aquí es donde comienzan los accidentes, no por agresión, sino por la pérdida repentina de control. La propulsión a chorro es el principal mecanismo de escape del sepia, impulsado por un manto muscular que succiona agua y la expulsa con fuerza a través de un sifón. Aunque los sepias no están diseñados para nadar a alta velocidad de manera sostenida como los calamares, sus cortos estados de aceleración son precisos y sorprendentes, capaces de lanzarse fuera de manos, redes o contenedores con poco aviso. Este movimiento repentino puede hacer que quien los maneja pierda el equilibrio, deje caer equipo o agarrar instintivamente al animal, aumentando el riesgo de caídas, cortes o enredos. El peligro es indirecto, pero real, porque la respuesta de escape del sepia explota los reflejos humanos en lugar de enfrentarse a ellos. La tinta añade otra capa de chaos, transformando la huella en confusión. Cuando se sienten amenazados, los sepias liberan nubes de tinta que cumplen múltiples funciones, oscureciendo la visión, creando formas de señuelo y alterando el procesamiento sensorial en los depredadores. En el agua, esta tinta se dispersa rápidamente, pero en un barco o muelle, recubre las superficies con un fluido oscuro y resbaladizo que reduce la tracción y la visibilidad. Una cubierta salpicada de tinta se convierte en un lugar peligroso, sobre todo cuando se combina con agua, mucosidad de pex y movimiento. Las caídas tras la liberación de tinta son comunes entre quienes manjan sepias sin experiencia, no porque el animal tenga intención de hacer daño, sino porque sus mecanismos de defensa están optimizados para crear desorden. La tinta en sí no es venenosa, pero es biológicamente activa, conteniendo compuestos que interfieren con la percepción sensorial de los depredadores y pueden irritar los ojos o la piel al contacto. En espacios reducidos, como pequeñas embarcaciones o cubos, la tinta puede contaminar el agua rápidamente, estresando a otros ejemplares vivos y complicando aún más su manejo. Este efecto en cascada convierte un solo sepia asustado en un problema más amplio, afectando el flujo de trabajo, la seguridad y la atención, aumentando la probabilidad de errores a medida que las personas se apresuran por restaurar el orden. Desde un punto de vista conductual, los sepias son altamente sensibles a las señales del entorno, ajustando su comportamiento en función de los niveles de luz, la temperatura y la percepción de amenaza. Como animales ectotermos, su nivel de actividad aumenta en aguas más cálidas, haciéndolos más reactivos y propensos a movimientos repentinos durante el manejo en áreas poco profundas y soledas. En condiciones más frías, pueden parecer letárgicos, engañando a quienes los manjan con una falsa sensación de seguridad antes de que un repentino estilo de movimiento demuestre lo contrario. Esta variabilidad hace que las suposiciones de manejo estandarizadas son poco fiables, y que la misma especie puede comportarse de manera muy diferente dependiendo de la hora del día y el contexto ambiental.
La inteligencia de los cipios, aunque menos reconocida que la de los pulpos, también juega un papel en su imprevisibilidad. Son capaces de aprender, recordar y resolver problemas, adaptándose rápidamente a estímulos repetidos. Un cipio que ha escapado una vez puede responder de manera diferente a intentos de captura posteriores, alterando el tiempo, la dirección o el uso de tinta. Esta adaptabilidad significa que incluso quienes tienen experiencia pueden verse sorprendidos, ya que las respuestas de los animales no son puramente instintivas, sino que se ajustan en función de encuentros previos. Ecológicamente, los cipios ocupan una posición importante como depredadores de nivel medio, alimentándose de crustáceos, peces pequeños y otros invertebrados, al tiempo que sirven como presa para peces más grandes, mamíferos marinos y humanos. Su estrategia de caza se basa en la sigilosidad y la precisión, utilizando rápidos ataques con sus tentáculos para capturar presas con una mínima perturbación. Este énfasis en el control sobre la fuerza bruta se traduce en un comportamiento defensivo que prioriza la huida y la confusión en lugar de la confrontación. Cuando los humanos interfieren, se encuentran con los efectos secundarios de estas estrategias en entornos que no están bien adaptados a movimientos repentinos y a la interrupción sensorial. Los incidentes de manejo de cipios a menudo agravan porque las personas subestiman el efecto acumulativo de pequeños estresores. Un cuerpo resbaladizo, un chorro repentino, una explosión de tinta y un barco que se balancea se combinan en una situación donde el equilibrio, el lugar y la atención se ven comprometidos simultáneamente. Las lesiones que resultan rara vez son dramáticas, pero son frecuentes, incluyendo moratones por caídas, cortes de cuchillos que se caen, enredos en redes y músculos tensos por agarres reflejos. Estas no son lesiones infligidas directamente por el cipio, sino por el entorno que responde al intento de escape del animal. El riesgo también se extiende la preparación. Dado que los cipios mantienen el control muscular y la capacidad de respuesta hasta que su sistema nervioso está completamente sometido, un manejo inadecuado durante la limpieza puede resultar en movimientos inesperados que desplazan herramientas o causan cortes, especialmente cuando se utilizan cuchillos. Los sacos de tinta pueden romperse inesperadamente, salpicando superficies y reduciendo la visibilidad en momentos críticos. Nuevamente, el peligro no radica en la toxicidad o agresión, sino en la imprevisibilidad combinada con herramientas afiladas y espacios reducidos. Desde una perspectiva sensorial, los cipios experimentan el mundo de manera diferente a los humanos, confiando en gran medida en la visión y la retroalimentación táctil a través de sus brazos. Sus ojos son de los más avanzados entre los invertebrados, capaces de detectar luz polarizada y cambios sutiles en el contraste. Esta sensibilidad significa que los movimientos humanos, las sombras y los reflejos se perciben de forma exagerada para ellos, lo que puede desencadenar respuestas de huida, incluso cuando quienes los manjan creen que se están moviendo lentamente. Entender este desajuste ayuda a explicar por qué los cipios a menudo reaccionan de manera inesperada, en realidad, responden a estímulos que son invisibles para nosotros. La forma en que se perciben los cipios como una captura hermosa y relativamente segura contribuye a la complacencia, ya que carecen de las señales de peligro evidentes que presentan especies venenosas o agresivas. Esta percepción ignora el hecho de que el peligro en los entornos de pesca suele ser situacional más que inherente, surgiendo de la interacción entre el comportamiento animal y el contexto humano. Las defensas de los cipios no están diseñadas para herir a los depredadores, sino para desestabilizarlos, creando momentos de oportunidad en los que la fuga se vuelve posible. En tierra o en embarcaciones, esta desestabilización transfiere el riesgo a los humanos. En muchas comunidades pesqueras, la experiencia modera el entusiasmo, enseñando que los cipios requieren un manejo cómodo y deliberado, un apoyo seguro y herramientas adecuadas. Respetar los mecanismos de escape de los animales reduce los accidentes, permitiendo manejarlos sin activar el conjunto completo de respuestas defensivas. Donde falta este respeto, sustituido por la prisa o la curiosidad, los cipios pasan de ser curiosidades estéticas a catalizadores del desorden.
Los trucos enganosos de los CPS no son maliciosos, sino soluciones elegantes al problema de la supervivencia en entornos expuestos. La tinta no es renser, sino confusión. La expulsión de agua no es un ataque, sino una retirada. La responsabilidad no es burla, sino protección. Estas características evolucionan para derrotar a los depredadores en el agua, pero cuando se trasladan a entornos humanos, producen consecuencias que parecen desproporcionadas frente a la aparente inofensividad de los animales. En la narrativa más amplia del peligro marino relacionado con la alimentación, los CPS ocupan un nicho importante, recordándonos que el riesgo no siempre proviene de venenos, toxinas o dientes afilados. A veces, surge de la complejidad de animales cuyas defensas operan alterando el entorno en lugar de dañar el cuerpo directamente. Manjar los CPS de manera segura require reconocer que la belleza y la inteligencia a menudo coexisten con la imprevisibilidad y que la ausencia de letalidad no equivale a la ausencia de peligro. En última instancia, el sepia encina una lección más sutil que muchos de sus compañeros de arrecife más infames. Muestra que el peligro puede ser indirecto, emergiendo de la sorpresa, la pérdida de control y efectos en cascada en lugar de daño directo. En aguas poco profundas y en embarcaciones de trabajo donde el equilibrio es frágil y la atención está dividida, estos peligros indirectos son relevantes. El sepia no necesita ser mortal para causar accidentes. Y no necesita pelear para ganar. Simplemente necesita hacer lo que siempre ha hecho, convertir el entorno en un aliado y deslizarse mientras todo lo demás lucha por mantenerse al día. Los cangrejos habitan los margines del mar donde la tierra y el agua negocian la propiedad hora tras hora, ocupando charcas de marea, manglers, zonas intermareales rocosas y flats poco profundos que parecen accesibles, juguetones y engañosamente seguros. Estos son los lugares donde las familias pasean descalzas, donde los niños levantan piedras por curiosidad, donde los peces se adentran instintivamente en las hendiduras y donde la comida parece lo suficientemente cerca como para agarrar en lugar de cazar. En esta frontera entre el océano y la costa, los cangrejos parecen familiares y poco intimidantes, desplazándose de lado con una velocidad torpe, agitando pinzas que lucen más teatrales que peligrosas. Esa familiaridad es precisamente el problema, porque los cangrejos no son criaturas pequeñas y simples que operan solo por reflejo, sino animales pesadamente armados equipados con algunas de las herramientas de trituración mecánicamente más eficientes del mundo marino. Refinados por la evolución para romper conchas, desmembrar presas y mantenerse firmes sin importar su fuerte algo tire de hielos. La pinza de un cangrejo no es una mano, no es un tender, y ciertamente no es un juguete, sino una prensa biológica diseñada para aplicar una enorme fuerza sobre una pequeña superficie. Cada pinza está impulsada por gruesos haces de músculo anclados dentro de un exoesqueleto rígido, convirtiendo la contracción en palanca a través de segmentos articulados que se cierran con precisión y rapidez. En muchas especies, una pinza está especializada para triturar, amplia y pesada, con dientes redondeados capaces de romper las conchas de los moluscos, mientras que la otra es más afilada, diseñada para cortar, desgarrar o manipular alimentos. Esta asimetría permite a los cangrejos manjar eficientemente a sus presas. Y significa que el peligro que representan no es teórico, sino situacional, dependiendo de qué pinza se cierra y dónde. Cuando un cangrejo se aferra a un dedo, la mecánica favores completamente el cangrejo. La piel humana, las uñas y los tendones son suaves en comparación con las estructuras calcificadas que los cangrejos han evolucionado para destruir. Las uñas de los dedos pueden agrietarse o romperse bajo presión, no porque el cangrejo sea agresivo, sino porque la fuerza aplicada supera lo que la uña puede tolerar. Los tendones que corren cerca de la superficie de los dedos y las manos pueden maguilarse o dañarse, especialmente cuando una pinza se bloquea y la persona, instintivamente, tira hacia atrás, convirtiendo un pellizco en una lesión desgarrante. El cangrejo no libera porque hacerlo no forma parte de su estrategia defensiva. Mantenerse firme es la persistencia de este agar, el centro de por qué las lesiones causadas por cangrejos a menudo se agravan.
Los cangrejos han evolucionado en entornos donde los depredadores intenten deslizarlos, tirar de ellos o sacudirlos para soltarlos, y su respuesta a la amenaza es apretar más, no solta. Cuando los humanos agarran cangrejos para comer o por diversión, el animal interpreta esa presión como depredación, desencadenando un bloqueo defensivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la resistencia. Cuanto más se asusta la persona, sacudo tira de su mano, más se clava la pinza, atrapando los dedos en un punto muerto mecánico que el cangrejo está estructuralmente diseñado para ganar. En charcas de maria donde el agua se drena y las rocas se hornean el sol, los cangrejos son particularmente vulnerables y, por lo tanto, muy defensivos. Estos entornos concentran interacciones, forzando a los animales a espacios confinados donde las rutas de escape son limitadas. Un cangrejo atascado debajo de una roca o metido en una hendidura no puede correr. Así que lucha con la única herramienta que tiene, sus pinzas. Cuando alguien se introduce sin ver lo que hay dentro, el encuentro ocurre a corta distancia, sin previo aviso y sin espacio para maniobrar. Las lesiones resultan son súbitas y sorprendentes. No porque el cangrejo se mueva rápido, sino porque la persona subestima lo que está ahí. El peligro se agrava por el hecho de que los cangrejos no son pasivos mientras están sostenidos. Se retuercen, se apoyan en las superficies y reposicionan sus pinzas para mejorar el apalancamiento, utilizando el entorno para amplificar la fuerza. Un cangrejo que agarra un dedo mientras se apoya contra una roca obtiene una ventaja mecánica adicional, aumentando la presión sin incrementar el esfuerzo. Este comportamiento es instintivo, perfeccionado a través de innumerables encuentros con depredadores y rivals. Esto significa que incluso los cangrejos relativamente pequeños pueden causar un daño desproporcionado cuando las condiciones les favorecen. Desde una perspectiva ecológica, estas pinzas evolucionan para resolver un problema que los humanos rara vez consideran, como acceder a alimentos encerrados en armaduras. Los cangrejos se alimentan de presas con caparazón duro, como caracoles, almejas y otros crustáceos, animales protegidos por estructuras mucho más resistentes que los tejidos humanos. Romper esos caparazones require fuerza, precisión y resistencia. Cualidades que se traducen directamente en el potencial de lesión cuando las pinzas se aplican incorrectamente a los dedos. Lo que se siente como un ataque es simplemente el cangrejo haciendo lo que mejor sabe hacer, aplicar presión hasta que la resistencia ceda. Muchas lesiones ocurren durante la recolección de cangrejos, donde la velocidad y la familiaridad fomentan la imprudencia. Las personas atrapan cangrejos a mano, alcanzan trampas o agarran desde atrás, asumiendo el control, solo para descubrir que los cangrejos pueden rotar sus pinzas lo suficiente como para alcanzar ángulos inesperados. Los guantes ofrecen protección limitada contra la fuerza de aplastamiento, especialmente si la pinza se cierra sobre las articulaciones o las uñas en lugar de sobre el acolchado. En aguas poco profundas o en rocas resbaladizas, los problemas de equilibrio agravan la situación, ya que un pellizco repentino provoca un tirón reflejo que puede llevar a caídas, equipos quedos o lesiones secundarias. Los niños son especialmente vulnerables en ambientes de charcas intermareales, donde la curiosidad prima sobre la precaución y sus pequeñas manos encajan fácilmente en los espacios que ocupan los cangrejos. Un niño que agarra un cangrejo por diversión puede no anticipar el dolor, y cuando liga de manera súbita y intensa, se produce el pánico. La respuesta instintiva es retirarse, lo que aumenta la lesión y prolonga el encuentro. Los adultos que corren a intervenir también pueden ser atrapados, convirtiendo un momento de exploración en una reacción en cadena de lesiones, enraizadas en la falta de entendimiento más que en la malicia. La gravedad de las lesiones por cangrejo a menudo se minimiza porque rara vez lucen dramáticas al principio. No hay veneno, no hay sangrado dramático, en el colapso inmediato, solo dolor, presión y a veces moratones o piel rota. Sin embargo, el daño por debajo de la superficie puede ser significativo, particularmente cuando están involucrados tendones o articulaciones.
La hinchas puede limitar el movimiento y pequeños cortes causados por el borde de la pinza o la piel rota pueden infectarse, especialmente en ambientes marinos cálidos y ricos en bacterias. Lo que comienza como un momento de sorpresa puede convertirse en días o semanas de función de la mano comprometida. Los cangrejos también poseen una notable conciencia sensorial que influye en cómo y cuando atacan. Detectan vibrations a través del sustrato, sintiendo pasos que se acercan, rocas que se mueven o agua salpicando. En zonas intermareales, esta sensibilidad les ayuda a anticipar el peligro antes de que ocurra el contacto visual. Una mano que entra en una charca envía ondas de presión que alertan a los cangrejos de la intrusión, preparando sus respuestas defensivas antes de que el contacto se produzca. Para cuando los dedos tocan el caparazón, el cangrejo ya está preparado para cerrar la pinza. La temperatura y los ciclos de marea también influyen en el comportamiento de los cangrejos, alterando sus niveles de actividad y agresividad. Las temperaturas más cálidas aumentan la tasa metabólica, haciendo que los cangrejos sean más rápidos y reactivos, mientras que la marea baja concentra el estrés, obligando a los animales a defender sus refugios en disminución. Durante estos periodos, los cangrejos son menos propensos a huir y más propensos a luchar, aumentando el riesgo de lesiones, precisamente cuando las personas están más inclinadas a explorar las charcas expuestas. El comportamiento social de los cangrejos añade otra capa de complejidad, ya que muchas especies participan en disputas territoriales y exhibiciones de dominio que refuerzan la fuerza de sus pinzas y su uso reflejo. Los machos suelen tener pinzas más grandes que utilizan en la competencia, y estas pinzas están optimizadas para la fuerza en lugar de las utiliza. Agarrar un cangrejo así sin entender las diferencias de sexo o especie aumenta dramáticamente el riesgo, ya que estos individuos son tanto físicamente más fuertes como conductualmente predispuestos a usar sus armas. Desde un punto de vista biológico, el éxito del cangrejo radica en su simplicidad, armadura, apalancamiento y persistencia. No necesita velocidad, veneno o inteligencia comparable a la de los cefalópodos para defenderse eficazmente. Su destino asume que cualquier cosa que lo agarre es ya sea presa o depredador. Y en ambos casos, cerrar la pinza es la respuesta correcta. Los humanos, que llegan con las manos desnudas y curiosidad, no son tratados de manera diferente a cualquier otra cosa que invada el espacio personal de un cangrejo. Culturalmente, los cangrejos ocupan una posición peculiar como tanto alimento como objetos de juego. Criaturas que la gente siente que tienen derecho a manjar porque son comunes y accesibles. Esta percepción oculta la realidad de que los cangrejos son animales salvajes con defensas ajustadas para la supervivencia, no para el entretenimiento. La práctica de atrapar cangrejos para fotos, carreras o comidas casuales persiste en gran medida porque las lesiones son esporádicas en lugar de constantes, creando la ilusión de que el riesgo es bajo. Cuando ocurren lesiones, a menudo se minimizan como torpeza en lugar de resultados predecibles de la interacción. La ironía es que las técnicas de manejo seguro de cangrejos son bien conocidas en las comunidades pesqueras, enfatizando el agarre desde atrás del caparazón, el uso de herramientas y la evitación total de las pinzas. Donde este conocimiento es respetado, las lesiones disminuyen drásticamente. Donde se ignora, particularmente en entornos recreativos, los mismos errores se repiten eternamente, transmitidos como anécdotas en lugar de lecciones. Los cangrejos no son villanos, ni son maliciosos, pero son implacables. Sus pinzas existen para aplastar, cortar y sujetar. Y harán exactamente eso cuando así les present la oportunidad. Subestimarles no les debilita, simplemente coloca los dedos humanos en el camino de un sistema optimizado para la destrucción. Al final, los cangrejos enseñan una de las lecciones más simples y pasadas por alto de los ecosistemas costeros: el peligro no se mide por el tamaño o la apariencia, sino por la función. Un animal pequeño equipado con las herramientas adecuadas puede causar un daño serio cuando esas herramientas son ignoradas. Las charcas de marea pueden parecer áreas de juego, pero son arenas moldeadas por presiones de supervivencia más antiguas que la curiosidad,
y los cangrejos hacen cumplir sus límites sin dudar. Para cualquiera que meta la mano en aguas poco profundas, la advertencia no es dramática, sino práctica, porque las pinzas no engañan, y una vez que se cierran, rara vez sueltan. Las langostas habitan un mundo construido a partir de presión, oscuridad y margines estrechos, viviendo entre rocas, salientes y sedimentos donde el espacio es escaso y los errores pueden resultar costosos. A lo largo de las plataformas continentales y los fondos costeros escarpados, se mueven deliberadamente a través de grietas y túneles, sus cuerpos acarizados perfectamente adaptados a ambientes reducidos donde la retirada a menudo es más importante que la velocidad. Para la langosta, la restricción es seguridad y la resistencia es supervivencia. Sin embargo, para los humanos, ese mismo entorno se convierte en un lugar de trabajo lleno de peligros donde jalas de acero, líneas pesadas, aguas frías y animales vivos chocan. El peligro que rodea a las langostas no proviene de la milicia o la agresión, sino de un ecosistema mecánico en el que cada componente, incluido el propio animal, puede convertir un momento de descuido en una lesión seria. Las trampas para langostas, también conocidas como piedras, están diseñadas para explotar el comportamiento de las langostas en lugar de dominarlo. Son jalas sabadas con entradas estrechas que canalizan a las langostas hacia adentro utilizando su movimiento instintivo hacia refugio y alimento. Una vez dentro, la langosta se encuentra en una cámara confinada con embudos de entrada inclinados que dificultan la salida. Estas trampas son efectivas precisamente porque imitan la preferencia natural de la langosta por los espacios cerrados, engañando al animal para que trate la jala como un refugio en lugar de una amenaza. Sin embargo, lo que funciona bajo el agua se vuelve peligroso en la superficie. Porque la misma geometría estrecha que atrapa a las langostas también atrapa manos, líneas y atención cuando los humanos comienzan a usar el equipo hacia la superficie. Una sola trampa puede pesar cientos de kilogramos cuando está saturada de agua, cubierta de crecimiento y línea de captura. Las líneas que se conectan a estas trampas se extienden desde el fondo marino hasta la superficie, formando peligros verticales que pueden atrapar extremidades, equipos o buzos sin previo aviso. En mares agitados o corrientes fuertes, estas líneas se convierten en fuerzas impredecibles, tensándose de repente o moviéndose bajo presión. Los buzos que trabajan alrededor de las trampas corren el riesgo de enredarse, especialmente cuando la visibilidad es baja y la orientación se complica. Una vez atrapado en una línea conectada a una trampa pesada, escapar se convierte en una carrera contra la física en lugar de la fuerza, porque el sistema está diseñado para resistir el movimiento, no para permitirlo. En la cubierta, el peligro cambia, pero no disminuye. Las trampas se utilizan rápidamente para mantener la eficiencia, balanceándose a bordo de embarcaciones resbaladizadas de agua, algas y residuos de sebo. El impulso de una trampa no se detiene fácilmente, y cuando aterriza, lo hace con una fuerza capaz de aplastar dedos, pies o manos atrapadas entre barras metálicas y superficies sólidas. Muchas lesiones ocurren no porque alguien haya manejado mal una langosta, sino porque han calculado mal el tiempo, asumiendo que la trampa se había detenido cuando todavía estaba en movimiento. En esos momentos, la gravedad y la masa reemplazan a las pinzas como la principal fuente de daño. Las langostas mismas contribuyen a este peligro a través de su anatomía y comportamiento, no por intención, sino por destino. Sus pinzas son herramientas poderosas evolucionadas para aplastar conchas, desgarrar carne y defender territorio. Una pinza de langosta se cierra con velocidad y fuerza capaz de romper la piel, estirar unas y, en algunos casos, daños pequeños. A diferencia de los cangrejos, las langostas a menudo poseen pinzas de función desigual. Una pinza aplastadora optimizada para la fuerza bruta y una pinza cortadora diseñada para rebanar. Esta división permite a las langostas causar daño de múltiples maneras. Y cuando una pinza se cierra sobre un dedo, la lesión refleja esa especialización. Manejar langostas de manera segura requiere entender cómo perciben la amenaza. Las langostas no son agresivas en el sentido de buscar confrontación,
pero son altamente defensivas, especialmente cuando son sacadas del agua. El estrés provoca el cierre reflexivo de las pinzas. Y una vez que una langosta agarra algo, tiende a sostener en lugar de solta. Este comportamiento evolucionó para evitar que los depredadores abrieran sus pinzas. Y significa que luchar contra el agar de una langosta a menudo empeora la lesión. Los pescadores que apresuran el manejo o que omitan asegurar las pinzas se exponen a mordeduras que son resultados predecibles del estrés y la proximidad. El verdadero peligro surge cuando las pinzas, las jalas y las manos humanas se cruzan bajo presión. Una langosta atrapada en una trampa puede quedar enredada en la mola o atascada contra las barras. Y liberarla require colocar los dedos cerca de las pinzas mientras se aplica fuerza para sacar al animal. En estos espacios reducidos, las langostas se apoyan contra la trampa, ganando ventaja que aumenta la efectividad de su agar. Un movimiento repentino de la trampa, ya sea por la acción de las olas o por otro miembro de la tripulación, puede alterar el equilibrio y hacer que las pinzas entren en contacto con piel desprotegida. Las lesiones en esos momentos rara vez son dramáticas en apariencia, pero a menudo son graves en consecuencia porque combinan fuerza aplastante con descarga y contaminación. El agua fría añade otra capa de complejidad, embotando la sensación y ralentizando el tiempo de reacción. En muchas pesquerías de langostas, las temperaturas del agua son lo suficientemente bajas como para reducir la destreza, dificultando el control motriz fino. Los dedos pierden sensibilidad, los guantes se ponen rígidos y la retroalimentación se retrasa. Una pinza de langostas cerrando sobre un dedo entumecido puede no registrarse de inmediato, provocando reacciones retardadas que permiten que el agar se ajuste completamente antes de que la persona responda. Este retraso sensorial aumenta la gravedad de las lesiones y complica la liberación, especialmente cuando el equipo pesado sigue moviéndose alrededor de la mano atrapada. Desde un punto de vista ecológico, las langostas están diseñadas para sobrevivir precisamente a este tipo de tensiones mecánicas. Sus exoesqueletos protegen contra presiones aplastantes de las rocas y los depredadores, mientras que sus garras musculosas les permiten defender ferozmente territorios limitados. Las langostas pasan gran parte de su vida en espacios confinados, compitiendo con otras langostas por refugio y recursos, lo que ha moldeado un comportamiento que favorece la persistencia sobre la retirada. Cuando se colocan en trampas o son manipuladas por humanos, estos instintos no se desactivan. La langosta reacciona a la confinación y a la amenaza exactamente como lo haría en el lecho marino, agarrando, braceando y resistiendo. Muchas de las lesiones asociadas a las langostas son acumulativas en lugar de instantáneas. Pinchazos, cortes y moretones menores repetidos pueden llevar a un daño crónico en las manos con el tiempo, especialmente en la pesca comercial donde la exposición es constante. Las pequeñas heridas se infectan en ambientes marinos ricos en bacterias, y la tensión repetitiva de manipular alas pesadas contribuye a problemas musculoesqueléticos a largo plazo. Estas lesiones rara vez hacen titulares, pero moldean las vidas de quienes trabajan alrededor de langostas, convirtiendo el trabajo rutinario en una negociación lenta con el riesgo. Los buzos enfrentan un conjunto de peligros diferente, pero igualmente serios. Recuperar alas perdidas o mantener el equipo bajo el agua require maniobrar en estrecha proximidad a las trampas mientras se gestiona el equipo de flotación y la visibilidad limitada. Un buzo que calcula mal la distancia o la orientación puede quedar atrapado en líneas o atascado entre alas y el fondo marino. En tales situaciones, las langostas dentro de las trampas pueden reaccionar de forma defensiva, cerrando sus garras ante el movimiento o el contacto. Si bien la langosta no es la amenaza principal, su presencia añade complejidad a un entorno ya peligroso, aumentando el estrés y reduciendo los márgenes de error. La idea de que las langostas son animales peligrosos pierde de vista la realidad. No cazan humanos, no inyectan veneno ni atacan por curiosidad. El peligro surge de los sistemas, el equipo pesado, los espacios confinados, el movimiento repetitivo y la complacencia.
Las langostas simplemente existen dentro de esos sistemas, respondiendo a estas con las únicas herramientas que poseen. Cuando los humanos se vuelven descuidados, distraídos o apresurados, esas herramientas se convierten en parte de una máquina de legions más grande impulsada por la gravedad, el impulso y el hábito. Culturalmente, las langostas a menudo se presentan como un alimento de lujo, desconectado del trabajo y el riesgo involucrados en llevarlas al mercado. Esta desconexión fomenta la subestimación del peligro, particularmente entre los pescadores recreativos o turistas que interactúan con las langostas sin comprender el flujo de trabajo de las trampas y su manipulación. Agarrar una langosta para una foto, meter la mano en una olla por curiosidad o levantar el equipo de forma inadecuada puede parecer inofensivo en el momento. Pero estas acciones replican los mismos factores de riesgo que los equipos comerciales gestionan a diario sin el beneficio de la experiencia o la precaución. Los pescadores experimentados desarrollan rutinas que minimizan el riesgo, asegurar las garras rápidamente, mantener la distancia en la cubierta, comunicar movimientos y respetar la inercia del equipo. Estas prácticas no son signos de miedo, sino de una familiaridad adquirida a través de errores presenciados o sobrevividos. Donde estas rutinas se rompen, ya sea por fatiga, clima o falta de experiencia, las lesiones aumentan. La langosta no cambia su comportamiento, solo el comportamiento humano se modifica. Desde una perspectiva documental, las langostas revelan una verdad sobre el peligro marino que a menudo pasa desapercibida. Los riesgos más seriosos no provienen de depredadores espectaculares, sino de entornos de trabajo ordinarios donde los animales vivos se cruzan con maquinaria. La trampa para langostas no es solo una jaula, sino una estructura en movimiento que concentra fuerza y riesgo. La langosta no es un monstruo, sino un organismo sometido a estos que reacciona de forma predecible ante la confinación. Juntos forman un sistema que castiga la falta de atención y recompensa el respeto. En el ecosistema más amplio, las langostas desempeñan roles vitales como coroneras y depredadores, moldeando comunidades bentónicas al controlar poblaciones de moluscos y otros invertebrados. Su extracción a escalas industriales altera la dinámica del fondo marino, cascando a través de las redes alimentarias de maneras que aún se están estudiando. Sin embargo, incluso cuando se cosecan intensamente, las langostas permanecen indiferentes a la intención humana, respondiendo solo a estímulos inmediatos y restricciones físicas. Esta indiferencia es lo que las hace peligrosas en contextos humanos, ya que elimina la negociación o el compromiso. En última instancia, la historia de las langostas como una máquina de lesiones no trata sobre animales malignos, sino sobre la intersección de la física y la biología con el error humano. Las trampas pasadas con de la misma manera cada vez. Las garras se cierran de la misma manera cada vez. Las líneas se tensan sin preocuparse por quién está en el camino. La langosta no se adapta a los flujos de trabajo humanos. ¿Why no necesita hacerlo? Los humanos deben adaptarse al mundo de las langostas o aceptar las consecuencias. En ese sentido, las langostas son honestas. No esconden su fuerza ni disfrazan sus defensas. Los riesgos son visibles, tangibles y repetibles. Lo que las hace peligrosas no es la imprevisibilidad, sino la falsa sensación de control que genera la familiaridad. Cuando las personas olvidan que están trabajando dentro de un sistema diseñado para la captura, no para la seguridad, la trampa para langostas les recuerda de manera silenciosa y eficiente que el océano no perdona la desidia, y tampoco lo hacen las criaturas diseñadas para sobrevivir en él. El rape se encuentra donde el fondo marino se vuelve engañoso. Donde la arena y el limo suavizan las siluetas y el movimiento se ralentiza en una quietud que se siente casi sin vida. En las plataformas continentales y las pendientes fangosas, este pez no nada tanto como se aplana, aplanando su cuerpo ancho contra el fondo hasta volverse indistinguible del suelo mismo. Su piel imita el sedimento, sus bordes se difuminan en los desecos, y su presencia desaparece en el ruido de fondo del lecho oceánico. Para el ojo inexperto, parece carne desecada, una roca o algo ya muerto.
Y esa ilusión es la base tanto de su éxito en la casa como del peligro que representa para los humanos que se encuentran con ella en redes y en la cubierta de los barcos. El rape es un depredador de emboscada perfeccionado hasta el extremo. No está diseñado para la persecución, sino para una violencia explosiva contenida en fracciones de segundo. Sus cuerpos son como trampas biológicas, con cabezas enormes que dominan su anatomía. Sus bocas son tan anchas que parecen desproporcionadas en comparación con el resto del pez. Dentro de esas bocas, los dientes curvan hacia adentro, son afilados, numerosos y están angulados para evitar que la presa escape una vez que se produce el contacto. Estos dientes no son decorativos ni incidentales, sino elementos estructurales de un sistema diseñado para atrapar y mantener a la presa que se acerca demasiado. Cuando un rape ataca, no persigue ni prueba, sino que se abre y se cierra como un mecanismo resort, una trampilla que se cierra con una fuerza que sorprende incluso a los pescadores más experimentados. Este ataque es impulsado por una repentina expansión de la cavidad bucal, creando una succión que atrae el agua y la presa hacia adentro antes de que las mandíbulas se cierren. La acción es tan rápida que la presa a menudo desaparece sin un movimiento visible, engolada por un movimiento que parece más un colapso que un ataque. Para los peces, crustáceos y cephalopodos que se aventuran en su rango, no hay advertencia ni escape. Para los humanos que mangan redes, líneas o capturas enredadas, ese mismo mecanismo puede activarse de manera inesperada, ya que el rape no necesita estar nadando o alerta de una manera que reconozcamos como peligrosa. El peligro del rape radica en la suposición de muerte o incapacidad. Cuando son sacados en redes, los rapes a menudo parecen inertes, sus cuerpos aplanados y flácidos, sus ojos opacos, su movimiento mínimo. No se agitan como muchos otros peces, ni muestran comportamientos defensivos evidentes. Esta quietud fomenta la complacencia, llevando a los pescadores a tratarlos como objetos pasivos en lugar de depredadores vivos. Las manos se acercan, las herramientas se reubican y la atención se desvía. Todo mientras el rape permanece capaz de asestar una mordida poderosa sin advertencia visible. Las mordeduras de rape ocurren con mayor frecuencia durante el desenganche, el desenredo o la clasificación, cuando las manos entran en la zona justo frente a la boca. Un rape atrapado en una red puede estar mal posicionado. Su cuerpo comprimido de tal manera que limita el movimiento, pero no desactiva la mecánica de su mandíbula. En esta posición, puede abrir su boca con fuerza, cerrando sobre cualquier cosa que entre en su alcance. Dedos, guantes y incluso herramientas pueden quedar atrapados entre hileras de dientes diseñados para sostener presas resbaladizas, no para liberarlas. Una vez que un rape muerde, la liberación no es inmediata ni garantizada. Los dientes que miran hacia adentro actúan como espinas, resistiendo el movimiento hacia atrás, y los poderosos músculos de la mandíbula del pez mantienen la presión de forma reflejada. Al alejarse aumenta la resistencia, incrustando los dientes más profundamente y potencialmente desgarrando tejido. La mordedura en sí puede no romper la piel de manera dramática, pero la presión puede ser lo suficientemente intensa como para contusionar, aplastar o lacerar los dedos, especialmente cuando se combina con el movimiento de torsión de un pez que lucha. Estas lesiones se ven agravadas por el contexto en el que ocurren. Las cubiertas de pesca son inestables, húmedas y están abarrotadas de equipos. Una mordedura repentina puede provocar un movimiento reflejo que desestabiliza, causando caídas, colisiones o la caída de herramientas. En condiciones frías, los dedos entumecidos retrasan la percepción del dolor, permitiendo que la mordedura se profundice antes de que la persona reaccione por completo. La combinación de sorpresa, fuerza y ambiente transforma lo que podría ser una lesión manageable en una cascada de riesgos. Desde un punto de vista evolutivo, el destino del rape tiene todo el sentido. Ha evolucionado para provocar entornos donde la densidad de presas es baja y la conservación de energía es crítica. Al permanecer inmóvil y atacar solo cuando el éxito es casi seguro, el rape minimiza el esfuerzo desperdiciado.
Su boca ancha le permite consumir presas casi del mismo tamaño, mientras que sus dientes aseguran que, una vez que la presa entra, no puede salir. Esta estrategia recompensa la paciencia y castiga la proximidad, rasgos que se traducen directamente en peligro para los humanos que malinterpretan la quietud como seguridad. Además, el rey posee una espina dorsal modificada que funciona como un señuelo, un pequeño apéndice que se mueve para atraer a las presas curiosas. Aunque este señuelo es más activo durante la caza en el fondo marino que en las redes, su presencia sobrea como el engaño es central para la supervivencia del rape. Todo en este animal invita a acercarse, no a evitarlo, hasta que es demasiado tarde. Esa misma calma engañosa se traslada a las cubiertas de pesca, donde la falta de lucha evidente del pez se interpreta como conformidad en lugar de preparación. La frase el monstruo que creas muerto captura esta dinámica con precisión. Los rapes no publicitan el peligro a través del movimiento o el sonido. No abren las aletas, no se agitan violentamente ni intentan escapar de maneras que señalan una amenaza. Su peligro es latente, almacenado, esperando un momento de proximidad. Esto los hace especialmente peligrosos para quienes no tienen experiencia en su manejo. Pero también sorprende a los pescadores experimentados, ya que la familiaridad genera suposiciones que no se aplican a esta especie. Los dientes de un rape merecen atención particular porque están optimizados para sujetar en lugar de cortar. Son afilados, pero su verdadera función es la retención, angulados hacia atrás para resistir la fuga. Cuando se cierran sobre la carne, crean una sensación de estar atrapado en lugar de cortado, lo que puede retrasar el reconocimiento de la gravedad de la lesión. La piel puede no sangrar de inmediato, ocultando el daño debajo de la superficie, mientras que la presión puede contusionar el tejido y comprometer la circulación. En algunos casos, los guantes reducen la lesión inicial, pero también evitan la retroalimentación táctil, permitiendo que la mordedura continue sin ser notada durante segundos críticos. Las infecciones son una preocupación secundaria pero grave. Los rapes, como muchas especies de fondo, habitan en entornos ricos en bacterias y materia orgánica. Sus bocas albergan comunidades microbianas adaptadas a descomponer el tejido de la presa, y las mordeduras introducen estos organismos en heridas que pueden estar ya comprometidas por aplastamiento y desgarro. Sin la limpieza y el cuidado adecuados, incluso las lesiones pequeñas pueden infectarse, especialmente en condiciones frías y húmedas donde la curación es más lenta. Desde un punto de vista ecológico, el pez de San Pedro desempeña un papel importante en las redes alimentarias bentónicas, regulando las poblaciones de peces invertebrados que habitan el fondo marino. Su eficiencia depredadora moldea la estructura de la comunidad, influyendo en que especies prosperan y cuales evitan ciertas áreas. Este papel depende de que su estrategia de emboscada se mantenga efectiva, lo cual, a su vez, depende del elemento sorpresa. Los humanos que se encuentran con el pez de San Pedro experimentan un fragmento de esta estrategia en la práctica, aprendiendo que el peligro no siempre se presenta de manera evidente. Las lesiones causadas por el pez de San Pedro rara vez son el resultado de una imprudencia en el sentido dramático. Surgen de acciones rutinarias realizadas miles de veces, de hábitos formados a través de la repetición y de la confianza en señales visuales que fallan con esta especie. Clasificar la captura rápidamente, liberar peces enredados y mantener el flujo de trabajo son necesidades en las operaciones de pesca, y el pez de San Pedro se aprovecha de estas necesidades permaneciendo inmóvil hasta que una mano entra en su rango. El pez no es malicioso, pero está perfectamente adaptado para capitalizar los momentos de distracción. La lección más amplia que se extrae de los encuentros con el pez de San Pedro va más allá de esta especie única. Desafía la suposición de que el movimiento equivale a peligro y la quietud a seguridad, una creencia profundamente arraigada en la percepción humana. En ambientes marinos, especialmente aquellos dominados por predadores de emboscada, lo opuesto es a menudo cierto. La quietud puede señalar preparación, y la calma puede ocultar la violencia comprimida en un momento demasiado rápido para evitar.
Desde una perspectiva documental, el pez de San Pedro ofrece un poderoso ejemplo de cómo el éxito evolutivo puede traducirse en un peligro ocupacional cuando la actividad humana se cruza con los sistemas naturales. Ilustra cómo las herramientas diseñadas para la supervivencia se convierten en amenazas en contextos artificiales. No porque el animal cambie, sino porque los humanos entran en su rango operativo. La red se convierte en una extensión del fondo marino. La cubierta, en un escenario temporal, y el pez de San Pedro sigue siendo lo que siempre ha sido, un depredador que espera proximidad. Las tripulaciones experimentadas mitigan este riesgo a través de procedimientos en lugar de fuerza. Aseguran la cabeza, mantienen las manos alejadas de la boca y tratan a los peces de San Pedro vivos hasta que se demuestre lo contrario. Estas prácticas no son señales de miedo, sino de respeto por el destino de los animales. Donde falta tal respeto, las lesiones se repiten con regularidad predecible, reforzando lecciones que la biología enseña sin necesidad de explicación. Al final, el pez de San Pedro no necesita velocidad, veneno ni agresividad para ser peligroso. Solo necesita ser subestimado. Su poder reside en la contención, en la capacidad de permanecer inerte hasta que ocurre el contacto, y en mandíbulas que cierran como maquinaria en lugar de solo músculo. Para quienes trabajan en el mar, el pez de San Pedro es un recordatorio de que la muerte no es el único estado que merece precaución y que algunos de los depredadores más efectivos del océano parecen inofensivos justo hasta el momento en que muerden. La tortuga verde se desplaza por las aguas costeras con una calma que parece merecida, deslizando sobre praderas de hierba marina y bordes de arrecifes como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para acomodar su paso. Su amplio caparazón leva cicatrices de décadas de viaje, con algas que trazan débiles mapas de rutas de migración escritas en corrientes y estaciones. Mientras sus potentes aletas baten con confianza constante más que con urgencia. Este es un animal moldeado por la longevidad, no por la prisa. Un herbívoro y viajero cuya vida se despliega a través de vastos océanos. Encontrarse con uno vivo es presentar la resiliencia hacha visible, un organismo que sobrevivió a extinciones masivas, continentes en movimiento y climas cambiantes mucho antes de que los humanos aprendieran a pesca. Esa historia es precisamente lo que hace que la verdad final sea tan incómoda. Porque a pesar de la protección global, la reverencia cultural y las advertencias científicas, las tortugas verdes todavía son consumidas en partes del mundo. Y cuando esto sucede, las consecuencias pueden ser devastadoras en formas que parecen tanto biológicas como morales. El contoxismo es el nombre dado a una forma de intoxicación alimentaria asociada con el consumo de carne de tortuga marina y, en algunos casos, de sus huevos, ocupando un lugar extraño y perturbador en la ciencia marina porque no se comporta como una enfermedad alimentaria ordinaria. Es rara, impredecible y a menudo grave, capaz de causar síntomas neurológicos, falla orgánica y muerte, particularmente en niños. A diferencia de la contaminación bacteriana o el deterioro, el contoxismo no se anuncia a través del sabor, el olor o la apariencia. La carne puede parecer fresca, ser preparada con cuidado y consumida como parte de una comida tradicional, y aún así contener toxinas que abruman el cuerpo humano horas o días después. Esta imprevisibilidad es lo que lo hace especialmente peligroso, porque socava la suposición de que la experiencia o la tradición por sí solas pueden garantizar la seguridad. Las toxinas responsables del contoxismo no se comprenden completamente, pero la evidencia sugiere que se originan a partir de compuestos acumulados a través de la dieta y el entorno de la tortuga, en lugar de provenir de la tortuga misma. Las tortugas verdes son principalmente herbívoras en su etapa adulta, alimentándose extensamente de hierbas marinas y algas, mientras que los juveniles tienen dietas más variadas que incluyen invertebrados. Este estilo de vida de pastoreo las expone a una amplia gama de compuestos bioactivos producidos por organismos marinos, incluidas algas y cianobacterias que generan potentes toxinas como defensa química.
Con el tiempo, estos compuestos pueden acumularse en los tejidos de la tortuga, particularmente en la grasa y los órganos, sin causar daño a la tortuga misma. Sin embargo, lo que la tortuga tolera, el cuerpo humano a menudo no puede. A diferencia de los peces de rápido crecimiento, las tortugas verdes tardan mucho en madurar, tomando décadas para alcanzar la edad reproductiva. Esta larga vida aumenta la probabilidad de bioaccumulación, integrando anos de química ambiental en el tejido muscular y los órganos. La tortuga se convierte en un archivo viviente de los ecosistemas que ha atravesado, levando formas químicas de costas contaminadas, floraciones de algas y arrecifes degradados. Cuando las personas consumen carne de tortuga, no solo ingieren proteína, sino que también asimilan la historia acumulada del entorno de ese animal, incluyendo toxinas que pueden no tener antídoto ni tratamiento fiable una vez que aparecen los síntomas. Los informes sobre la colonatoxicosis describen una progresión que resulta cruel en su retraso. Los síntomas iniciales pueden parecerse una enfermedad gastrointestinal común, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, lo que genera una falsa sensación de calma. Con el paso del tiempo, surgen signos neurológicos, como confusión, debilidad, alteraciones en la conciencia y, en casos severos, convulsiones o fallo respiratorio. La toxina parece afectar a múltiples sistemas orgánicos, sobrepasando la capacidad del cuerpo para compensar. Las tasas de mortalidad en los brotes documentados han sido alarmantemente altas, especialmente entre los niños, suya menor masa corporal magnifica los efectos tóxicos. Los sobrevivientes pueden experimentar complicaciones a largo plazo, lo que hace que la recuperación sea incompleta, incluso cuando se salva la vida. Lo que hace que la colonatoxicosis sea particularmente insidiosa y es la falta de patrones consistentes. No todas las personas que consumen carne de tortuga en una comida contaminada enferman, y entre quienes se lo hacen, la gravedad varía ampliamente. Esta variabilidad alimenta mitos peligrosos que sostienen que la enfermedad solo ataca a los débiles, que una cocción adecuada previene el daño o que ciertas partes de la tortuga son seguras. La evidencia científica no respalda estas creencias. Cocinar no destruye de manera fiable las toxinas involucradas, y el consumo selectivo no garantiza la seguridad. La ausencia de reglas claras hace que la prevención sea sencilla en teoría, pero difícil en la práctica, ya que requiere una evitación completa en lugar de una modificación. La persistencia del consumo de tortuga a pesar de estos riesgos tiene raíces en factores culturales, económicos y históricos complejos. En algunas comunidades, la carne y los huevos de tortuga han estado asociados durante mucho tiempo con celebraciones, medicina o supervivencia en tiempos de escasez. Estas prácticas se desarrollaron antes de la conciencia moderna sobre la conservación y antes de que se hiciera evidente la magnitud del colapso de las poblaciones de tortugas. Sin embargo, hoy el contexto ha cambiado drásticamente. Lo que antes era una cosecha ocasional para subsistencia se ha convertido en una explotación insostenible en muchas regiones, impulsada por mercados negros, demanda turística y una disminución en la aplicación de la ley. La continuación del consumo ya no es una tradición neutral, sino una amenaza directa a especies que están bajo presión. Las tortugas marinas verdes desempeñan un papel ecológico crítico que amplifica el daño de su extracción. Como herbívoras, mantienen la salud de los prados de hierbas marinas al prevenir el crecimiento excesivo, promoviendo el ciclo de nutrientes y aumentando la productividad. Los prados de hierbas marinas saludables actúan como sumideros de carbono, criaderos de peces y estabilizadores de la costa, vinculando la supervivencia de las tortugas con la resiliencia del ecosistema en general. La eliminación de tortugas interrumpe estos sistemas, llevando a hábitats degradados que sostienen menos especies y proporcionan menos servicios a las comunidades costeras. Por lo tanto, el costo ecológico del consumo de tortugas es extiende mucho más allá del animal individual, repercutiendo a través de las cadenas alimenticias y las economías humanas por igual. La recolección de huevos agrava este daño al dirigarse directamente a la próxima generación.
Las tortugas marinas verdes exhiben un comportamiento de retorno a su lugar de nacimiento, volviendo a las playas donde nacieron para poner huevos décadas después. Cada nido representa no solo vida potencial, sino el futuro de una población que lucha contra el cambio climático, el desarrollo costero y la captura incidental. La recolección de huevos socava el éxito reproductivo en su punto más vulnerable, al tiempo que ofrece escaso beneficio nutricional en relación con el riesgo involucrado. Al igual que el consumo de carne, comer huevos de tortuga se ha vinculado a incidentes de intoxicación, reforzando la realidad de que ninguna parte de la tortuga es confiablemente segura para consumir. Desde una perspectiva biológica, la tolerancia de la tortuga a las toxinas acumuladas resulta un tema recurrente en la ecología marina. La adaptación protege el organismo, no a sus depredadores. Las tortugas evolucionaron junto a algas tóxicas y una química costera variable, desarrollando mecanismos fisiológicos que permiten su supervivencia donde otras especies podrían perecer. Los humanos no evolucionaron en este contexto. Y nuestra vulnerabilidad refleja esa desalinización. Lo que es inofensivo o manejable para una tortuga puede ser catastrófico para nosotros. Un recordatorio de que el éxito evolutivo no se traduce a través de las fronteras de las especies. El estado de conservación de las tortugas marinas verdes subraya la urgencia de este tema. Catalogadas como en peligro en muchas partes de su hábitat, enfrentan amenazas por pérdida de hábitat, cambios impulsados por el clima en las playas de anidación, enredos en artes de pesca, colisiones con embarcaciones y contaminación. La recolección ilegal añade presión a poblaciones que apenas comienzan a recuperarse en algunas regiones tras décadas de declive. Cada tortuga consumida representa un retroceso que se mide no en años, sino en generaciones, porque el reemplazo es lento y incierto. El peso emocional de esta realidad forma el núcleo del impacto que cierra esta historia. La quilantoxicosis no es solo un riesgo para la salud, sino una señal de advertencia, una alarma ecológica traducida en sufrimiento humano. Es la forma en que la naturaleza comunica límites a través de las consecuencias, dejando claro que hay algunas líneas que no deberían cruzarse. Comer una tortuga marina verde no es un acto sin costo. Y el costo lo pagan los ecosistemas, las comunidades y, a veces, las personas que creen que simplemente estaban siguiendo una tradición o buscando sustento. Terminar con esta verdad requiere honestidad sin sensacionalismo. La tortuga marina verde no está maldita, y las personas que la consumen no son inherentemente maliciosas. El peligro surge de prácticas obsoletas que chocan con realidades modernas, de ecosistemas levados más allá de su equilibrio y de la creencia errónea de que la rareza aumenta el valor en lugar de la responsabilidad. La enfermedad que sigue el consumo de tortuga no es un castigo, sino una retroalimentación. Una respuesta inequívoca de sistemas que ya no absorben el daño en silencio. Dejar viva a la tortuga es preservar algo irreemplazable. Un viajero más antiguo que la historia registrada. Un jardinero del mar. Un símbolo de resistencia que pide moderación en lugar de reverencia. La lección final es sencilla pero profunda, ya que exige un cambio en lugar de mera curiosidad. La comida ilegal no solo enferma, borra futuros, tanto humanos como no humanos, añadiendo la salud, la ética y la conservación en una única consecuencia. Cuando la tortuga verde navega entre las praderas marinas y la luz del sol, la decisión más segura, inteligente y responsable es dejar que siga su camino, llevando consigo su larga memoria, en lugar de convertir esa memoria en una comida de la que nadie realmente sobrevive.